Good evening, everyone. Am I audible? Sandhya, good evening. Venkat Kalyan, good evening. Namaste. Right. Surendra, good evening. Okay, sir, you're audible. Okay, Sandhya, thank you, Talli. Just tell me my screen, whether screen is visible to you. All. Okay, nice. Screen visible. Yes, Aditya. Okay, sir. Bhavani visible. Okay, right. Okay, up to now, some people has wished me Sandhya, Ukti, Venkat Kalyan, Sweta, Surendra, Aditya, Bhavani. Right. Okay, Nana, we can go ahead. Okay. Right now, my screen visible as well as నా voice కూడా clear ఏనా ఒకరు రెస్పాండ్ అవ్వండి అమ్మా ఎవరు క్లియర్ ఎస్ ఆదిత్య ఓకే రైట్ యూ కెన్ గో అహెడ్ ఓకే go ahead okay right today onwards we are going to start the network theory for gate and the weightage also okay, right now gate exam is for 100 marks out of these 100 marks 25 marks for non-technical and 75 this 75 marks for technical right hmm. దాంట్లో కూడా మ్యాథ్స్ దే విల్ గివ్ ఫర్ 15 మార్క్స్ 10 మార్క్స్ ఫర్ యాప్టిట్యూడ్ ఓకే ఈ 75 కోర్ okay like here you have we have the people EC people are there, electrical people are there, okay, instrumentation also some people are there. Okay, clear. Sandhya, very good. Tali, Naveen, okay, good evening. Right. Um, Here, this subject, okay, this network theory, okay, this weightage will be something like 8 to 12 marks. Okay, minimum okay, 8 marks to 12 marks. 8 to 12 marks you will get. Okay, weightage for gate examination point of weightage. And this subject is a basic subject for all competitive exams. If you are good at network theory, then all other concepts like controls, your signals, your analog circuits, electron devices, everything will be clear. Okay, right. వెయిటేజ్ బాగానే ఇస్తున్నారు మీ ఎగ్జామ్లో ఓకే ఒకసారి ఇఫ్ యూ గో త్రూ దిస్ సిలబస్ చూసుకుంటే ఐ క్లాసిఫైడ్ దిస్ బ్రాడ్లీ ఇంటూ 4 parts now. Okay, syllabus, if you consider the syllabus of this network theory, 4 parts. Basics, broad classification I'm talking. Okay, basics, okay, theorems, AC analysis, transients, these are the basic thing. Okay, first I'm giving this introduction అసలు చూద్దాం okay. uh, by the way, my name is Dr. Suresh Kumar. I did my MTech from NIT Calicut. My gate rank was 341 2004, All India 41st rank 2005. Okay, cracked many exams, Transco, okay, 19th ranker, Genco 96th ranker, so and so many things are there. And okay, and I taught this subject more than 500 batches throughout India. Okay, right. After listening all my classes, you will be able to solve any problem, any exam. Okay, whether you're appearing for GATA, IESA, or TRDO exam, ISRO exam, any exam if you take, you will be in a position to solve any question. Okay, I can promise you. Uh, okay, my way of presenting. Okay, I classified this network theory into 4 parts: basics, theorems, AC analysis, transitions. Coming to basics, today we'll see these things. Okay, small topic, Ohm's law, mechanism of current flow. We'll discuss today. Then we'll go step by step.
Coming to basics, Nana, whatever I written in green color, you notice here. What is the mechanism of current flow in a conductor? We'll notice today. Okay. What is Ohm's law? Okay. KCL, Kirchhoff laws. Okay. KCL, KVL, we'll discuss today. Okay. Next, series and parallel circuits, equivalent circuits with respect to elements point of view. Elements, whether elements connected in series or elements connected in parallel, we'll discuss. Next, okay, elements connected in star loads, delta loads, how to convert star to delta, delta to star transformations. And I will discuss one of the theorem here, okay, Telegrand's theorem. Next, nodal analysis, network solving techniques. Okay, we have different network solving techniques. One solving technique is nodal analysis, mesh analysis. Okay, then super nodal analysis. These are the network solving techniques. Nodal, mesh, super node, super mesh, source transformation technique. These are the network solving techniques. Okay, we'll see one by one. Okay, and again here equivalent circuits with respect to sources point of view we'll discuss sources. Whether sources connected in series, sources connected in parallel. Okay, if any element connected in series with a current source, what happens? Any element connected in parallel with a voltage source, what happens? We'll see all those combinations. Okay. Next is sources. Sources are broadly categorized as independent sources, dependent sources. We'll see some problems on it. And sometimes they will give okay some waveforms and they will ask you to calculate the what is energy absorbed by inductor, capacitors. We'll see all those things. And bulbs. Okay, these are the some other competitive exams they will ask you. Transport, Genco. Okay, interviews they'll ask. Okay, if two bulbs connected in series, which bulb glows brighter, lower wattage or higher wattage? If a bulb is connected in parallel, which bulb glows brighter? Then types of elements. Types of elements. Elements can be categorized as linear, non-linear, active, passive, time varying, time invariant, unilateral, bilateral, so on. So we'll see all those things. Okay. Basics we'll see one by one. This basics itself will take here around 15 to 16 hours. Okay. We'll see one by one problems. We'll cover the problems as well as theory. Next, theorems. If you come to theorems, okay, theorems are broadly classified like this. Okay, I will go with the first more weightage problem theorem here, Thevenin's and Norton's. Okay, definite question. Okay, in one of the set, definite question from Thevenin's Norton's. An application of Thevenin's Norton's here, maximum power transfer theorem. Okay, application of Thevenin's Norton's nothing but your maximum power transfer theorem. Next, yeah, the superposition theorem. Okay, after discussing about the linear by okay this type of elements. Okay, elements categorized as linear, non-linear, time varying, time invariant, unilateral, bilateral. Okay, this superposition theorem applicable only for linear bilateral networks. Superposition theorem applicable only for linear bilateral networks. Okay, right. Again, reciprocity theorem. This reciprocity theorem applicable for linear bilateral passive networks. Okay, right. This also Milliman's theorem is some network solving technique. Okay, and substitution theorem, compensation theorem, small theorems we'll see after. Next, okay, if you go to AC analysis, okay, AC analysis. First, we'll discuss what do by phasor, okay, then phasor diagrams, then SQBA. Okay, can anyone answer me what is SQBA? Reply me SQBA. Anyone reply me what is SQBA? At least one. Okay, right. SQBA, AC analysis I'm talking. Okay, nothing but here sinusoidal steady state analysis. It's nothing but sinusoidal steady state analysis. Okay, then we'll see. We'll do many problems here. This topic itself nothing but will take around 5 to 6 hours. Okay, then very important. Okay, competitive exams point of view. Resonance two-port networks very important. Okay. Earlier I told Thevenin's theorem, Norton's both are same. Then maximum power transfer theorem very important. Like that here resonance. Okay. Definite question in every paper. Resonance.
We'll see the series resonance, we'll see the parallel resonance phenomena, everything. Okay. Next, couple circuits. Okay. These are couple circuits also. Two-port networks. Two-port networks, we have 6 set of parameters like Z parameters, Y parameters, transmission parameters, inverse transmission parameters, okay? H parameters, G parameters, how they connected in series, parallel, okay, cascade, series, parallel series. We'll see all those things. And when loads connected, what is the input impedance? When input side connected with the load, what is the output impedance? We'll see all the combinations. Okay. Then coupled circuits. Two types of coupling circuits are there. Two types of coupling broadly: electrical coupling, magnetic coupling. We'll see all those things one by one. Okay. Examination point of view. Okay. They'll give more weightage to resonance. Okay. And your couples two-port networks. Examination point of view. Okay. Examination point of view, they'll give more wastage to two-port networks and resonance. And coming to theorems here, Thevenin's theorem, Norton's theorem, maximum power transfer theorem, more. And you will get all these things only when you are good at these basics. If you're good at all these basics, okay, then you can solve any question. Next, very important here, your transients. Transients here broadly categorized as DC transients and AC transients. Transients is an unwanted thing in a circuit. Okay? Transients broadly categorized as DC transients, AC transients. And again, I classified these transients into different cases. Okay, category 1, category 2, so and so for your simplicity. First check the category, then put the answer finished. Okay, and some other miscellaneous circuits we'll see at the end. Some other miscellaneous topics, if anything there. Okay, we'll see. Here, and most of the subject will use this nodal analysis technique. Okay, nodal analysis technique, very important. Okay, for solving technique, this is a network solving technique. And all these things, theorems, AC analysis, all these things, if you're good at this network solving, we require mesh analysis also, but 95% of the competitive exams they'll ask. Okay, you can solve by using nodal analysis. Okay? Right. One by one, we'll go ahead here. And coming to reference textbooks also, reference textbooks. Okay, my suggestion. Okay, right. This is the order of the reference textbooks here. Okay, if you have time you can read all these things like Fundamentals in Electric Circuits by Alexander Sadiku. This is a very nice book. Okay, that concepts are clearly written. Okay, right. And for transients we'll prefer this textbook here, Engineering Circuit Analysis by Ethan Kimmerly. Okay, right. Similarly, Network Analysis by Van Valkenburg. Okay, Network Analysis by NC Jagan and Valkenburg, NC Jagan. And for if you want more numericals, you go to Electric Circuits by Sham series. And out of these all references here, this is very important. Okay? You have to refer all the last how many years, what are the number of years available. You refer all the last 30 years or 35 years previous papers. Okay, you have to refer this GATE, IES. Okay, the post you are doing is nothing but IES. Okay, to get into this IES job, you have to appear for exam called ESC. Okay, Indian Engineering Service Examination. Okay, ESC service examination. Okay, engineering service exam. Okay, yeah. Right now, this network theory subject, network theory, circuit theory, network analysis, all the same. Circuit theory, network analysis, electronic circuit, electrical circuit analysis. All these things are names are same. This subject is common for electronics, electrical engineering, as well as instrumentation. If you have time, you have to refer all the previous years of all the branches. Even if you are electronic student, okay, you have to refer the electrical, you have to refer the instrumentation. Okay? Even if you are an electrical student, you have to refer the previous papers of electronics, electrical, instrumentation. The common subjects, okay, common subjects like networks, control systems, analog circuits, signals and systems, okay, maths, digital electronics. These common subjects, if you have time, first you solve. If you are an electronics guy, first solve your old papers, previous papers. Then if you have time, you prefer you try to solve the electrical, okay, papers and the instrumentation papers. Clear?
Okay, right. Similarly, engineering service exam also, for EC people, instrumentation people, they'll appear for telecommunication TC, okay, and electrical engineering. Okay, you common subjects, you prefer the previous papers of both. Okay, right. And IES, okay, previous you prelims papers you can refer prelims for subject papers, you prelims. Okay, you prefer that prelims papers. Okay, if you are clear, please type me clear here. Chat box. Aditya, steady state. Sweta, steady state analysis. Very good. Right. Nana, if you are following, okay, tell me just clear. Type the clear. Everyone, please type in the chat box here. Clear any? Okay, Vinay, Sila. Okay, Sandhya, Bhavani, Aditya, Charan, Sweta. Okay, following. Excellent. Excellent. Okay, right. Today we'll, right, Naveen, clear. Okay, first of all, we'll see the mechanism of current. Actually, notice here, basically, materials classified as three types. Materials categorized as three types. What are they? Okay. Conductors, okay, semiconductors, insulators. Okay, broadly, materials categorized as, okay, conductors, semiconductors, insulators. Okay, in an electron devices EDC, you will see all these semiconductors. Okay, here no conduction in insulators, too much conduction in conductors, and intermediate conduction in the semiconductors. Okay, right. Here we'll see these conductors. This network theory subject, network theory or circuit theory, this subject. We'll discuss about conductors. Okay, just I'm asking you, can you please name some conductors now? Please give some conductors. Okay, I'm seeing in the chat box. Please tell me some conductors now. Just name some conductors. Aluminium. Okay, Aditya, very good. Okay, Sweta, copper. All metals. Okay, Charan. Okay, Sandhya, metals. Aditya, copper. All metals. Aluminium, Sweta. Okay, silver, gold, Bhavani. Okay, Sandhya, copper. Okay, Sandhya, silver. Okay, right. Nana? Right. This subject now we'll discuss only conductors. Okay, as you people told, like silver, okay, gold, copper, gold, okay, aluminum. Okay, right. These are the conductors. Very good. Metals. Now, can you please tell me which is the best conductor? Which is the best conductor? Just I'm asking you. Which is the best conductor now? Best conductor. Okay, అందరూ ఒకటి చెప్తారు. Human body. Copper. Human body, copper, gold, aluminium. Right, right. Okay, very good. Sorry, notice here. Which is the best conductor? అంటే ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అని ఐఏఎస్ లో దే యూస్ టు ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్. లో రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్ నవీన్, గోల్డ్ భవానీ, సంధ్య కాపర్, చరణ్ కాపర్, సురేంద్ర రంగోలి హ్యూమన్ బాడీ, ఓకే, రైట్, శ్వేత కాపర్, ఆదిత్య కాపర్, సంధ్య అల్యూమినియం. ఓకే, ఇలా చెప్పారు. రైట్ నానా, హియర్ నోటీస్ హియర్ విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ కండక్టర్. అసలు యాక్చువల్గా నానా, ఇఫ్ యూ నోటీస్ ద వ్యాలెన్సీ తీసుకుంటే సిల్వర్ హ్యావింగ్ ఏ వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ 1, copper is having a valency of 2,
Okay, gold having a valence of 2, aluminum having a valence of 3. Okay, the valence is nothing but your outermost orbital లో ఉండే free electrons. Okay, outermost orbital లో ఉండే electrons, nothing but your valency, right? Okay, Nana here అంటే if you give energy to some atom, ఇది ఒక atom అనుకుంటేనా, if you give some energy, okay, it loses the electrons. ఏ electrons ఈజీగా we can remove, okay, valence electrons ని we can remove easily. Okay, right, Sandhya. Okay, we can remove the valence electrons. Okay, right. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను, అల్యూమినియం if you give energy, you can easily remove 3 electrons. Gold, if you give energy you can remove easily 2 electrons. Copper అయినా 2 electrons ఈజీగా వస్తాయి. ఓకే, సిల్వర్ కూడా 1 electron ఈజీగా వస్తుంది. సరే, ఇప్పుడు అంటే నేను ఎనర్జీ ఇస్తే అల్యూమినియంలో మోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తున్నాయి, సిల్వర్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ వస్తుంది. విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ కండక్టర్ అంటే సంధ్య ఎక్సలెంట్ తల్లి. ఓకే, సిల్వర్ ఇస్ ద బెస్ట్ కండక్టర్. వెరీ గుడ్. సిల్వర్ ఇస్ ద బెస్ట్ కండక్టర్. సిల్వర్. ఓకే, వై సిల్వర్ ఇస్ ద బెస్ట్ కండక్టర్? ఓకే, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాదు మెయిన్ పాయింట్. సిల్వర్ ఇస్ ద బెస్ట్ కండక్టర్. ఓకే, బెస్ట్ కండక్టర్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్ హియర్? హియర్ మొబిలిటీ. మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మొబిలిటీ. వాట్ యు మీన్ బై మొబిలిటీ? ఎబిలిటీ టు మూవ్, నథింగ్ బట్ మొబిలిటీ. రైట్, వెరీ గుడ్. రైట్ సంధ్య, వెరీ గుడ్ తల్లి. ఓకే, సిల్వర్ ఈస్ ద బెస్ట్ కండక్టర్ ఎందుకంటే మొబిలిటీ, ఓకే, ఇన్ సిల్వర్ ఈస్ నియర్లీ 1000 times more compared to the mobility of electrons in the other conductors. Okay, ability to move, nothing but mobility ante. Okay, easily these electrons in silver can move, okay, easily. Okay, 1000 times more compared to the other electrons in the other conductor. అందుకే silver is the best conductor. ఎప్పుడైనా ఏ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకున్నా they will take silver as a reference. Okay, see one notation I am telling you. Okay, atom ఉంది, atom is there. Okay, if I give some energy ఇచ్చాను అనుకున్నాను, it loses the electron. Okay, electron, ఇలా electron lose చేసుకో, 1 electron అనుకోండి. Okay, then notice here, ఇప్పుడు okay, electron lose అయిపోయింది కదా atom. Then what is the charge acquired by that atom? After losing an electron, what is the charge acquired by the electron? Atom అడుగుతున్నాను. పాజిటివ్ చార్జ్, నెగిటివ్ చార్జ్ వస్తుందా? ఓకే, atom given an energy ఇచ్చాము atomకి ఎక్స్టర్నల్ గా. ఓకే, మేబీ హీట్ ఎనర్జీ ఆర్ థర్మల్ ఎనర్జీ ఆర్ లైట్ ఎనర్జీ, సమ్ ఎనర్జీ ఇచ్చేసారు నన్ను. ఓకే, ఇస్తేనే ఒక ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయిపోయింది. లూజ్ అయిపోతే వాట్ ఇస్ ద చార్జ్ ఎక్వైర్డ్ బై దట్ ఆటమ్? ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయితే చెప్పండి అమ్మా చార్ట్ బాక్స్ లో నాకు ఒకసారి. వాట్ ఇస్ చార్జ్ ఎక్వైర్డ్ బై దట్ ఆటమ్? పాజిటివ్ చార్జ్, నెగిటివ్ చార్జ్? సంధ్య నెగిటివ్, శ్వేత పాజిటివ్ చార్జ్, శ్వేత పాజిటివ్ చార్జ్, జ్యోతి పాజిటివ్ చార్జ్, వెరీ గుడ్. ఆదిత్య పాజిటివ్ చార్జ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఎక్సలెంట్ అమ్మా. ఆన్సర్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఆటమ్ ఒక న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఇస్ ఏ న్యూట్రల్ ఆటమ్. న్యూట్రల్. ఓకే, న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఇస్ ఏ న్యూట్రల్ ఆటమ్. న్యూట్రల్ ఆటమ్ you give an energy, it lost an electron. After losing electron it becomes a positive అయిపోయింది, పాజిటివ్. ఓకే, సురేంద్ర వెరీ గుడ్. నవీన్ నెగిటివ్ తప్పమ్మా. ఓకే, ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఊరికినే నేను ఒక ఆటమ్ ఇలా ఉంది, బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఇలా ఉంది అనుకుంటున్నాను. దీనికి ఎనర్జీ ఇచ్చినాము. ఎనర్జీ ఇస్తే ఇట్ లాస్ట్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్. ఏదైతే ఇలా బబుల్ పెట్టానో, డాట్ లా పెట్టానో, ఆ ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయిపోయింది. ఓకే, దాని ఎలక్ట్రాన్ ఇలా రాయకుండా ఇలా చూపిస్తున్నాను మీకు, ఇలా చూపిస్తున్నాను. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ పాజిటివ్ అయాన్. ఓకే, ఇలా పాజిటివ్ అయాన్ అయిపోయింది, పాజిటివ్ చార్జ్ వచ్చింది. ఓకే, అందుకే రిప్రజెంటేషన్ ఇలా చూపిస్తున్నాను మీకు. ఆటమ్ ని ఒక పాజిటివ్ అయాన్ విత్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్, వన్ పాజిటివ్ అయాన్ విత్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ లా చూపిస్తున్నాను మీకు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఏ న్యూట్రల్ ఆటమ్. ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఎనర్జీ ఇట్ లాస్ట్ దట్ ఎలక్ట్రాన్, ఇట్ బికమ్స్ ఏ పాజిటివ్ అయాన్. క్లియరా? ఇది అబ్జర్వేషన్. ఓకే, ఒకసారి మళ్ళీ ఇక్కడ రాసి చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ న్యూట్రల్
atom, neutral atom. Okay, after giving energy, ila energy ichesinamu. Okay, it becomes a ion. Okay, losing that valence electron. The valence electron ila lose అయిపోయింది. Okay, it becomes a ion, a positive ion. Clear, everyone? Okay. Now, please tell me again, which is the best conductor? Which is the best conductor? I'm asking. చెప్పారు ఇందా చెప్పారు, నేను కూడా చెప్పాను, ఒకసారి మళ్ళీ అడుగుతాను. విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ కండక్టర్? ఓకే, సిల్వర్. వెరీ గుడ్. ఆదిత్య, శ్వేత, భవాని, సంధ్య. ఓకే, రైట్. నవ్ ఆన్వర్డ్స్ నేను ఎప్పుడైనా ఒక కండక్టర్ అని డిస్కస్ చేస్తే, ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ కండక్టర్, ఐఎమ్ రిఫరింగ్ టు బెస్ట్ కండక్టర్. విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ కండక్టర్ అమ్మా? సిల్వర్ ఇస్ ద బెస్ట్ కండక్టర్. Why silver is the best conductor? It related to the mobility. Mobility of electrons in silver is nearly 1000 times more compared to the mobility of electrons in other conductors. Okay, right. Right now, let us discuss. Amma, ippudu em maatladutunam manam? We are discussing about current flow. Current flow, network theory maatladutunnana. We are discussing about the conductors. Okay, network theory. We are discussing network theory. Okay, we'll discuss about the conductors. Which is the best conductor? Silver is the best conductor. In our reference తీసుకొని, okay, this is a conductor represented like this. Okay, I represented like this. Clear, everyone? Right, this is the representation of a conductor. Okay, let us discuss. Okay, what is the mechanism of current flow అనేది మాట్లాడదాం. Conductor. Let us give some biasing, external bias ఇస్తున్నాను. External bias. Let us give some external bias ఇస్తున్నాను. Okay. Okay, this side positive, this side negative. I am keeping. Let this be plus, let this be minus, and source is there. Let us give some source here. Okay, right? Right now we are discussing about the conductors. Okay, conductors it is going to matter. And if you observe here, this side is a plus, this side is the minus. This side becomes plus, this side becomes minus. Right now I am keeping this conductor at room temperature. Room temperature. Room temperature is that temperature 27 degrees centigrade. That at that temperature, that all the atoms will acquire some thermal energy. Our energy is sufficient to become, okay, electrons to become free. Okay, electrons they'll become free. Okay, at room temperature. Okay, right. ఇప్పుడు there are some free electrons. Free electrons వచ్చింది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమా, this side becomes positive, this side becomes negative. Kept up to room temperature, some of the electrons acquired that thermal energy, they become free. Okay, free అయిపోయిన electrons free అయిపోయిన. Okay, whenever there is a potential difference, ఇది plus, this is plus, this is minus ఇలా ఇస్తే, okay, potential difference. Whenever there is a potential, something which gets developed in the conductor. Okay, ఏం డెవలప్ అవుతుంది? Electric field. Whenever there is a potential difference, electric field gets developed. Okay, now electric field getting developed from where to where? Lower potential to higher potential, higher potential to lower potential. Electric field getting developed from where to where? Plus to minus, minus to plus. Higher potential to lower potential, lower potential to higher potential. Okay, very good, Nana, very good. Okay, it's getting developed from higher potential to lower potential like this. This is electric field intensity. ఈ representation తెలిస్తే we can solve all the problems without any error. దానికోసమే I'm first making you to get idea, okay, about this representation. ఇప్పుడు కరెంట్ రిప్రజెంట్ చేయబోతున్నాం మనం. ఓకే, ఆ బేసిక్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం. వెరీ గుడ్ ఆదిత్య, I2 లో. సంధ్య, వెరీ గుడ్. High potential to lower potential. Excellent. Okay, electric field intensity getting developed from higher potential to lower potential. Okay, very good. Now I'm going to physics. Basic physics దగ్గరికి వెళ్దాం. Physics. Physics లో మీరు చదివారు. If there is an electric field intensity like this, electric field intensity like this.
and if you kept any electron in presence of electric field like this, okay, electric field, if you kept an electron, okay, like this, okay, this electron will experiencing a force, right? Force. What's the force exerted on that electron అని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ జనరల్ ఫోర్స్ అనే చార్జ్ q తీసుకుంటే q into e. Okay, this you people know. Okay, force equal to the charge into electric field intensity. What is the charge of an electron? Charge of an electron. Okay, that value. Just I'm asking na chat box. Can you please type it? Power unna. Okay, just pakkana raseyanడి చాలు power unna. Anybody, can you please tell me what is the charge of an electron? Negative A. Okay, Sweta, value adugutunanu. Okay, charge of electron negative A. Okay, right, very good. Okay, very good, Nana Bhavani, excellent. 1.6 into 10 power minus 19, excellent. Okay, very good. Okay, this value is 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Very good, Bhavani. Right. And this charge, negative charge or positive charge? This charge అనేది negative charge or positive charge? Okay, very good, Sweta. Okay, very good, Tali. Negative charge. Vinay, very good, Nana. Minus sign to చెప్పావు, excellent. Okay, this charge is a negative charge. Okay, Nana, ఇక్కడ clear గా చూడండి అమ్మా. Very good. This electron, I kept this electron here. Electron. Charge of electron is minus 1.6 into 10 power minus 90. The force exerted on electron తీసుకుంటే F equal to నేను charge E అనుకుంటే that QE into E. Where QE, okay, charge of electron nothing but negative. Okay, right. Now then tell me this is negative. This is negative. Okay, ఇది negative కాబట్టి. Now tell me electric field intensity and force, how they are right now? Same direction or opposite? This charge of electron is negative కాబట్టి this force and electric field intensity will be in the same direction or opposite direction? Just type that word, same or opposite? Charge of electron is negative. Okay, F equal to Q into E కాబట్టి then force and electric field intensity will be same direction or opposite direction? Okay, Aditya, excellent. Opposite. Sanjay, very good. Bhavani, opposite, very good. Okay, very good. Opposite. Sweta, opposite, very good. Right. Okay, the force and electric field intensity will be opposite to each other. Okay, now tell me, this is electric field intensity in this direction. Okay, electric field intensity in this direction. Electric field. If I place the electron like this, okay, this electron will be experiencing a force in a direction opposite to the electric field. Okay, this electron will be experiencing a force in a direction opposite to electric field. Yes or no? Right. This is the force exerted on the electron by this electric field. ఇది చిన్నది పాయింట్. ఇది అదే పాయింట్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి నాన్న. నోటీస్ హియర్ I placed a external bias, okay, plus minus Vs here. Then this becomes plus, this becomes minus. Okay, and the potential difference is there. This side plus, this side minus katti. This potential difference along the electric field intensity getting developed from higher potential to lower potential. Since you kept this conductor at room temperature, okay, at room temperature these electrons will acquire thermal energy. They will become free. Okay, ఇలా free electrons ఉన్నాయన, ఇలా free electrons ఉన్నాయి. These free electrons in presence of this electric field will be experiencing a force in a direction opposite to the electric field. Okay, right. Okay, what is the charge of one electron? Charge of one electron is minus 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Like 2 electrons and charge of 2 electrons, the charge of 1 electron. Okay, charge of 2 electrons 2 into, okay, that E value. 3 electrons తీసుకుంటే this is 3 into E value. Okay, charge of n electrons అనుకుంటే this is n into E. Okay, if n electrons are getting displaced,
word displaced. In presence of electric field, electrons are forced to move in a direction opposite electric field. If an electrons are getting displaced, okay, and the charge is getting displaced and charge, okay, displaced. Then what is the relation between current and charge? And the rate of charge is defined as current. Rate of charge, okay, how that charge is varying with respect to time is nothing but your current at I equal to dq by dt. Okay, so many amperes. Okay, right. Huh? And ఇంకోటి చెప్పండి, ఇప్పుడు right now I'm discussing about electrons. What is the charge of an electron? Negative or positive? Negative. Okay, negative. Okay, this I equal to dq by dt and that's I equal to d by dt of q. Okay, let q. This q is a negative. Q is a negative. Okay. Now tell me, q negative kada. Then how this current I and q will be same direction or opposite direction? How this current I and q will be same direction or opposite direction? Okay. How this current I will be same direction or opposite direction? Just type in then. Please type there. Current charge. Okay. Charge getting displaced అన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్ అయితే ఇలాగా, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఇలాగా వెళ్తున్నాయి అని చెప్పాను. అలాగే నన్ను చార్జ్ గెటింగ్ డిస్ప్లేస్డ్ అయితే ద కరెంట్ I ఈక్వల్ టు dq by dt. q అనేది నెగటివ్ అయితే, ఓకే, జస్ట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ కరెంట్ చార్జ్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతాయి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతాయి అని అడుగుతున్నాను. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ఇద్దరు రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. సంధ్య ఆపోజిట్ అని చెప్పింది. ఓకే, రైట్. భవానీ సేమ్ అని చెప్పింది. ఓకే, ఇక్కడ I ఈక్వల్ టు dq by dt అని రాసే కదా. దిస్ చార్జ్ ఇస్ నెగిటివ్. చార్జ్ నెగిటివ్ అనుకోండి, I విల్ బి నెగిటివ్ లో వచ్చింది మనకి. అంటే I ఈక్వల్ dq by dt. ఓకే, q కి I కి విల్ బి ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, charge of if electrons are getting displaced like this, okay, electrons ఇలా డిస్ప్లే అయినాయి. electrons are moving in this direction. ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయితే then how my current will be? Current will be opposite to the electron movement. My current will be opposite to the electron movement. Yes or no? Okay, my current will be opposite to the electron movement. An electron movement I equal dq by dt. I equal to dq by dt. q అనేది నెగిటివ్. ఓకే, I అనేది ఎలా వచ్చిందంటే ఐకి క్యూకి ఒక నెగిటివ్ సైన్ వచ్చింది కాబట్టి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వస్తాయి. రైట్, అది ఓకేనా? అది ఓకే. అందుకేనా ఎలక్ట్రాన్ మూవ్మెంట్ ఇలా ఉంటే కరెంట్ విల్ బి ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, ఓకే. ఫైనల్ గా కంక్లూషన్ ఇదే నోటేషన్ we are going to follow everywhere. Notice here. Finished. నోటీస్ here. ఫైనల్ ఇదే. క్లియర్? నాకు ఏమవుతున్నా ఫైనల్ గా నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే అందరూ చెప్పండి. చూడండి అందరూ నోటీస్ here. ఓకే, ఇక్కడ బ్యాటరీ ప్లస్ మైనస్ ఇచ్చాను. బ్యాటరీ, ఓకే, బ్యాటరీ ప్లస్ మైనస్ ఇచ్చాను. ఓకే, దెన్ నా కరెంట్ ఎటు మూవ్ అవుతుంది నాకు చెప్పండి. నాకు చాలు కరెంట్. ఓకే, ఇది ప్లస్ ఇది మైనసే కాబట్టి ఈ కరెంట్ ఈ ప్లస్ నుంచి మైనస్కి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోయర్ పొటెన్షియల్. ఫినిష్డ్. నాకు కావాల్సిన పాయింట్ అదే ఇక్కడ. ఓకే, ఫైనల్ గా మళ్ళీ నేను డ్రాయింగ్ చేస్తాను. దిస్ ఏ కండక్టర్. ఓకే, conductor I connected to a battery like this. It's a plus minus source. ఇలా ప్లస్ ఇది మైనస్ ఇలా ఉంటే కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్. ఇదేనా ఇక్కడ నుంచి తెచ్చిన కాన్సెప్ట్. ఇది పొటెన్షియల్ ప్లస్ ఇది మైనస్ ఉంటే కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్. కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్. క్లియర్ నా అందరు? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Current flowing from higher potential to lower potential. Just type in the chat box, Amma, clear any?
క్లియర్ అయితే క్లియర్ అంటారా అన్నాను. ఓకే ఆదిత్య, భవాని, విద్య ముగ్గురే రెస్పాండ్ అయ్యారు. భవాని క్లియర్. ఓకే, Somanchi. Okay, very good. Right, right. And here, let us see. Okay. And notice here. Okay, I'm discussing about the Holmes law. And Holmes law తీసుకుంటే Holmes law. Let us discuss about Holmes law. Simple as Holmes law. Sorry. And Holmes law. Let us discuss about Holmes law. మాట్లాడదాం. Holmes law. Notice here. సింపుల్ అసలు ఒక రెసిస్టర్ R ఇలా ఉంటే, ఓకే, suppose this current is flowing like this. Okay, then Holmes law, please tell me Holmes law. Surendra, okay. Holmes law, this V equal to IR. Okay, drop ela untadi, how the drop will be. Okay, this side current always flows from higher potential to lower potential కాబట్టి ఇట్ సైడ్ ప్లస్ ఇట్ సైడ్ మైనస్ ఉంటే this drop is nothing but V equal to IR. Okay, other way మాట్లాడితే this is R ఇలా ఉంటే ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ V అనుకుంటేనా కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్ కాబట్టి దిస్ సైడ్ ప్లస్ అనేది హైయర్ పొటెన్షియల్, మైనస్ అనేది లో పొటెన్షియల్ కాబట్టి కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్. దిస్ ఈస్ ద I. ఓకే, కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్ కాబట్టి ఓకే ప్లస్ టు మైనస్ ఇలా ఉంది. క్లియర్? ఓకే, సింపుల్ అంతే. సేమ్ వే ఇక్కడ V ఈక్వల్ టు IR అన్నా లేదా I ఈక్వల్ టు V బై R, బోత్ ఆర్ సేమ్. V by R. In general, if I'm talking like impedance Z అనుకుంటే, at constant temperature, yes sir, at constant, Aditya, I'm talking about constant temperature. I'm not changing the temperature here. Okay, this Ohm's law applicable only at constant temperature. This V equal to IR at constant temperature. If you take this element as a Z, తీసుకుంటే, okay, then if I'm applying ఇక్కడ ఒక పొటెన్షియల్ V ఇలా అనుకుంటేనా then current higher potential to lower potential అవుతుంది కాబట్టి this is the way I will be from higher potential to lower potential. Okay, in general this V equal to I into Z at a constant temperature. This is the Ohm's law for any material. Okay, any element తీసుకున్నా, okay, this is a resistor, this is an inductor, this is a capacitor. అన్నిట్లోనైనా this is the Ohm's law that is applicable. Okay, this is ZR, this is ZL, this is ZC. What is ZR? So ZR antenna, okay, R ohms. Okay, resistor R unte, what is the impedance of resistor? R ohms. What is the impedance of inductor? L J XL ohms. R, this is J omega L ohms. Okay, what is the impedance of a capacitor? C, okay, minus J XC ohms. R, okay, minus J by omega C, or this is 1 by J omega C. We'll see all these things in detail. ZR, ZL, ZC, AC analysis I will discuss. Okay, I will prove it. We'll discuss there. Okay, now in general, this is the Ohm's law for any element. Okay, V equal to I into Z. Okay. Ohm's law. Okay, and at a constant temperature, ఒకసారి conclude చేసిన వినండి. తెలియాలి. V equal to IR. Okay, I, this is the way across an element unte drop polarities will be this side plus, this side minus. This is the V, where V equal to IR. Okay, V equal to I into R. లేకపోతే నొటేషన్ అని ఇంకోటి, ఒకవేళ కరెంట్ ఇలా నేను ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను. ఇంటర్ డిపెండెంట్ బోత్ ఇట్స్ హియర్. ఒకవేళ కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతే అయ్యి డ్రాప్ పొలారిటీస్ ఇలా ప్లస్ ఇటు ఉండాలి, ఇటు మైనస్ ఉండాలి. ఓకే, రైట్.
అలా కాకుండా ఒకవేళ డ్రాపులెట్స్ ఇలాగ ఉన్నాయనుకోండి. ఓకే, కరెంట్ షుడ్ బి ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్ ఇలా ఫ్లో అవ్వాలి. రెండు సేమే నేను మాట్లాడుతుంది సేమే. ఓకే, ఇక్కడ కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అయితే ఓకే, పొలారిటీ ఆఫ్ ద డ్రాప్ షుడ్ బి లైక్ దిస్ అని చెప్పాను. ఒకవేళ పొలారిటీ ఇలా ఉంటే ఓకే, పొలారిటీ ఇలా ఉంటే కరెంట్ ఆల్వేస్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్. ఇది బేసిక్ పాయింట్. తెలిస్తే యూ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ క్వశ్చన్. ఓకే రైట్, క్లియర్. ఓకే, నేను ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఇస్తున్నాను. ఓకే, సాల్వ్ ఇట్ అమ్మ, సింపుల్. ఇది ఫస్ట్ నొటేషన్ యూ షుడ్ బి కంఫర్టబుల్. క్లియర్ అయిపోతే అసలు ఎర్రర్స్ అంటూ రావు. గేట్ ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటంటే యాక్యురసీ. యాక్యురసీ ఇస్ ద మెయిన్ పాయింట్ హియర్. యాక్యురసీ అంటే నేను ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చాను. ఓకే, దాని ఆన్సర్ యాక్చువల్గా ఒక ఆన్సర్ ఉంది. ఓకే, ఒకళ్ళని అడిగాను క్వశ్చన్లు, మిమ్మల్ని అడిగితే ఒకళ్ళేమో నాకు 10 ఆంపియర్స్ అని చెప్పారు, ఒకళ్ళేమో 11 ఆంపియర్స్ చెప్పారు, ఒకళ్ళు 9 ఆంపియర్స్ చెప్పారు, ఓకే, ఒకళ్ళు 12 ఆంపియర్స్ చెప్పారు. అలా ఒక్కొక్కరు అందరినీ ఒకే క్వశ్చన్ అడిగితే ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది, డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వచ్చింది. ఓకే రైట్, దీంట్లో రైట్ ఆన్సర్ ఒకవేళ 10 ఆంపియర్స్ అయితే ఇలాగా మీరంతా ఉన్నారు 50 మెంబర్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆర్ అటెండింగ్ రైట్ నౌ. ఒక ఆన్సర్ అడిగితే దానికి ఇలా డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ చెప్పారు. ఓకే, దిస్ యాక్యురేట్ ఆన్సర్ ఇస్ 10 ఆంపియర్స్ ఇస్ యాక్యురేట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఈ 10 మీరు 9 పెట్టినా నెగిటివ్ మార్కింగ్, 11 పెట్టినా నెగిటివ్ మార్కింగ్, అన్నీ నెగిటివ్ మార్కింగ్. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, మీకు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇన్ గేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గేట్లో అయితే నెగిటివ్ మార్కింగ్ 1/3 నెగిటివ్ మార్కింగ్. 1 మార్క్ క్వశ్చన్ అయితే 1/3 పోతాయి, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే 2/3 మార్క్స్ పోతాయి, డిడక్టెడ్. ఇది యాక్యురసీ అంటే మనం చేస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ రావటమే యాక్యురసీ అంటాం, యాక్యురేట్. ఓకే, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ యాక్యురసీ. ఇక్కడ అన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలనేది రూల్ ఎక్కడా లేదు. ఓకే, యాక్యురేట్గా ఇఫ్ యూ సాల్వ్ సమ్ గుడ్ క్వశ్చన్స్ యూ విల్ గెట్ ఎ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్. ఓకే, వి గో హెడ్. ఓకే, చిన్న ప్రాబ్లం తెలిసింది, చిన్న ప్రాబ్లం అడుగుతాను. ఓకే, చెప్పేసి ఫాస్ట్గా డిటర్మైన్ I1 I2. ఓకే, V1 V2. ఇక్కడ I1 అడిగిందనా, దిస్ ఈజ్ ద I1 అడిగారు ఇక్కడ, దిస్ ఈజ్ ద I2, దిస్ ఈజ్ ద V1, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద V2 అడిగారు. చెప్పేసారు, ఫాస్ట్ చెప్పేసారు మీరు, చిన్న క్వశ్చన్స్. డిటర్మైన్ I1 I2 V1 V2. సింపుల్ క్వశ్చన్, అసలు ఏమీ లేదు, సింపుల్ క్వశ్చన్, అసలు చాలా సింపుల్. నొటేషన్స్ క్లారిఫై చేయడం కోసం ఈ క్వశ్చన్ చెప్పిస్తాను మీకు. ఓకే, డిటర్మైన్ ద I1 I2 V1 V2. వెరీ గుడ్, సంధ్య చెప్పింది I1 1 ఆంపియర్. ఓకే తల్లి, వెరీ గుడ్. ఓకే సంధ్య, వెరీ గుడ్ తల్లి. నో సార్, రాంగ్. మళ్ళీ నో సార్ రాంగ్ ఏంటి? ఆదిత్య 10 ఆంపియర్స్ నేను ఇచ్చింది 10 వోల్ట్ సోర్స్ అమ్మ. అది ఆదిత్య 10 వోల్ట్ సోర్స్ ఇచ్చాను నేను, 100 వోల్ట్స్ కదా, 10 వోల్ట్సే ఇచ్చిన సోర్స్, 10 వోల్ట్ సోర్సే. కొద్ది దూరంగా రాస్తాను, 10 వోల్ట్సే. ఆదిత్య, కెన్ యూ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్? I1 చెప్తావా ఆదిత్య? ఓకే, ఎక్సలెంట్. భవానీ, I1 I2 1 ఆంపియర్ V1. భవానీ, ఒక ఆన్సర్ తప్పు తల్లి నీది. ఓకే రైట్, ఓకే ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ, ఎక్సలెంట్ మేడం. I1 I2, ఓకే రైట్, ఎక్సలెంట్ నాన్న, ఎక్సలెంట్. ఓకే, ఫాలోయింగ్ ఎక్సలెంట్. ఓకే నాన్న, చిన్న క్వశ్చన్ ఏం చేద్దాం. అదే క్వశ్చన్ అడిగారు వాళ్ళు, ఆస్క్ లైక్ దిస్. ఓకే,
notice here. Okay, very okay. They asked us to determine this. Okay, 10 volts, 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms. Okay, they asked us to calculate this one. Simple thing asle first of all, how all the elements connected to each other. 1, 2, 3, 4. How all the elements connected to each other? Series. Following everyone? Again chart పోయింది మళ్ళీ కొత్త చార్ట్ వచ్చింది. Okay, right. Okay, tell you. Okay. And here, please tell me how all the elements connected to each other. How all the elements connected to each other? Series lo ఉన్నాయి. Very good. Series. Okay. Series. సిరీస్ లో రెసిస్టర్ R1, R2, R3, R4 అని మాట్లాడతా. రేపు సిరీస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు రేపు ఈవినింగ్ విల్ సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, రేపు మార్నింగ్ ఏమో విల్ డిస్కస్ కేవీఎల్ గురించి మాట్లాడతాం. ఓకే, కుదిరితే రేపు మార్నింగ్ కొన్ని ఐ విల్ టెల్ సమ్ డెరివేషన్స్. ఓకే, సిరీస్ లో ఉంటేంటి, ప్యారల్ ఉంటేంటి, విల్ డిస్కస్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సిరీస్ R1, R2 సిరీస్ అయితే వాట్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ నా? R1, R2 2 రెసిస్టర్ సిరీస్ లో ఉంటే వాట్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్? R1 plus R2. ఓకే, R1 plus R2. Very good, Nana. Very good, Aditya. Right now 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms all are connected in series కాబట్టి ఒక వాట్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అని చూసుకుంటేనా, ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ R ఈక్వలెంట్. ఓకే, ఆల్ ఆర్ సిరీస్ లో ఉంది కాబట్టి 1 plus 2 plus 3 plus 4. ఓకే, నథింగ్ బట్ 10 ohms. వెరీ గుడ్. ఓకే సంధ్య, వెరీ గుడ్. ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ నా 10 ohms. అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇఫ్ ఐ అబ్జర్వ్ మీరు సర్క్యూట్ ని తీసుకుంటున్నా, దిస్ ఇస్ ఎ 10 volt source. All are equivalent resistance nothing but 10 ohms. R equivalent nothing but 10 ohms. Okay, it's a 10 volt source. ఇలా వచ్చింది పైన డయాగ్రామ్ ఇలా తీసాను, నోటీస్ హియర్. ఓకే, పైన డయాగ్రామే ఇలా తీసుకొని ఇలా చూస్తే ఇలా వచ్చింది. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ జస్ట్ నేను రైట్ నౌ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమో 10 ohms టోటల్ అయితే కాబట్టి కరెంట్. ఓకే, కరెంట్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్. Then this is the 10 volts by 10 amp, 10 volts by 10 ohms, nothing but your current. Okay, 10 cancel అయితే 1 ampere వచ్చింది. This is the 1 ampere current flowing. 1 ampere current is flowing like this. 1 ampere current will be flowing like this. Okay na, 1 ampere current. అయిపోయింది. Let us solve. Okay Aditya, very good. Right now, okay nana, come back to this problem. ఇది తెలిసిందే, చాలా సింపుల్ క్వశ్చనే. నేనేమి మిమ్మల్ని ఏమి టెస్ట్ చేయట్లా. ఫస్ట్ నొటేషన్స్ తెలుసుకుందాం. ఈ ప్రాబ్లం, ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ దిస్ ప్రాబ్లం, యాక్యురసీ డెవలప్ అయిపోయింది. అందుకే ఈ ప్రాబ్లం చేపిస్తుంది. ఓకే, రైట్ నౌ నాన్న దిస్ ఇలాగా కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, దిస్ టోటల్ 10 volts, దిస్ ఇస్ 10 amperes. ఓకే, 10 ohms ఇంపెడెన్స్. therefore this is 1 ampere current will be flowing. అంటే 1 ampere flowing like this. 1 ampere. ఓకే, 1 ampere. this current 1 ampere ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. 1 ampere. ఓకే, 1 ampere, 1 ampere. ఓకే, ఇలా 1 ampere. ఇప్పుడు I2 కి 1 ampere రిలేషన్ ఏంటి? సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయా, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయా? I2 1 ampere ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఓకే, ఆపోజిట్ లో ఉంటే దెన్ కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ అమ్మా? I2 కి 1 ampere రిలేషన్ ఏంటి? దెన్ హియర్ I2 ఈక్వల్ టు -1 ampere. ఆపోజిట్. వెరీ గుడ్. ఇది -1 ampere ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. I2 -1, I1 +1 ampere. ఫినిష్డ్. I1 I2 చెప్పారు. ఎక్సలెంట్. ఓకే, లెట్ us solve the V1 V2 మాట్లాడతాం. V1 V2 గురించి తీసుకుందాం. ఓకే, V1 V2, లెట్ us talk about V1. నేను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 ampere flowing across a 2 ohm resistor. they asking what is the V1. ఓకే, 1 ampere across a 2 ohm resistor కాబట్టి Ohm's law. ఓకే, Ohm's law. ఓకే, డ్రాప్ దిస్ ఈజ్ ప్లస్ ఉండాలి, ఇటు మైనస్ ఉండాలి సార్. కరెంట్ ఎంటరింగ్ వైపు ప్లస్, హైయర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్ వెళ్తుంది కాబట్టి Ohm's law ఈక్వల్ టు IR కాబట్టి 2 into 1 2 volts. This is a drop across the 2 ohm resistor. ఓకే, నేను ఆన్సర్ చేద్దాం. V1 చేద్దాం. ఓకే, సిమిలర్లీ 1 ampere across 3 ohms తీసుకుంటే 1 ampere across 3 ohms.
Okay, if you observe 1 ampere is across the 3 ohms, తీసుకుంటేనా current entering positive, current leaving negative. Okay, 1 into 3 na 3 volts. This is the drop across the 3 ohm resistor. Okay, excellent nana. Sandhya, very good. Aditya, excellent nana. ఇప్పుడు వచ్చారు మీరు లైన్ లోకి వచ్చారు. రైట్. ఓకే నానా. ఓకే అమ్మా అయిపోయిందమ్మా. లెట్ us talk about these two elements. ఇప్పుడు let us talk about ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ దగ్గర మాట్లాడుతున్నాం. V1 V2 మాట్లాడుతున్నాం ఒకసారి. ఇక్కడ చూసి నాకు ఆన్సర్ చేయడం. V1 V2 దగ్గరికి వెళ్తాం. ఓకే రైట్. ఇక్కడ నోటీస్ హియర్. ఓకే ఇక్కడ నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ ఏం చేశారంటే V1 పొలారిటీస్ ఇది ప్లస్ మైనస్ V1 అడిగారు నాన్న. ఇక్కడ డ్రాప్ మనకి 2 volts అని వచ్చింది. ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇది ప్లస్ మైనస్ ఇది కూడా ప్లస్ మైనస్ సేమ్ పొలారిటీస్ కాబట్టి this V1 equal to plus 2 volts. Okay, V1 equal to plus 2 volts. Okay, V1 equal to plus 2 volts. మా ఇక్కడ ఇది చూడండి నాన్న, ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను, ఇది మైనస్ ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్ ఇది ప్లస్. ఓకే మైనస్ ప్లస్ ఇదేమో ప్లస్ మైనస్, ఇటు మైనస్ ప్లస్ ఇదేమో ప్లస్ మైనస్. సేమ్ పొలారిటీసా రివర్స్ పొలారిటీసా? రివర్స్ పొలారిటీస్ అవునా. దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్ V2 నాన్న? రివర్స్ అయితే ఓకే ఆపోజిట్ లో ఉంది కాబట్టి -3 volts. Okay, this is -3 volts. Finished. That's all. Okay. Therefore, for this problem observe చేస్తేనా ఓకే ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. ఇక్కడ నుంచి దట్ ఇంప్లైస్ దిస్ V1 equal to plus 2 volts. Okay. So V2 equal to -3 volts. Okay, -3 volts. Excellent. అమ్మా అయిపోయింది ఆన్సర్. ఈ క్వశ్చన్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే this I1 plus 1 ampere, I2 -1 ampere, V1 plus 2 volts, V2 -3 volts. Finished. Okay. Right. And ఎంతమంది రైట్ చేశారో జస్ట్ మీ అని పెట్టండి, మీ అని టైప్ చేయండి చాట్ బాక్స్ లో. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కరెక్ట్ రాశాడు? మీ అని పెట్టండి చాట్ బాక్స్ లో. ఎంతమంది కరెక్ట్ వచ్చినాయి ఆన్సర్స్? 4 ఆన్సర్స్. ఒకళ్ళు కూడా ఇట్స్ మీ. ఓకే సంధ్య. ఓకే ఓకే రైట్ రైట్ క్లియర్. ఓకే తల్లి రైట్. సరే ఓకే రైట్. let us move on to the important topic nana. Okay now Kirchhoff laws. Okay, Kirchhoff laws, very good. Now Kirchhoff laws, we'll discuss about Kirchhoff laws. Kirchhoff's laws, Kirchhoff's. Okay, now in Kirchhoff laws we have KVL, KCL. KVL, KCL, Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's current law. ఇదిగోనా స్పెల్లింగ్ కూడా చూస్తేనా 2 H's ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 F'లు ఉన్నాయి. కిర్చాఫ్ స్పెల్లింగ్ ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు ఒక్కోసారి, వెదర్ యూర్ ఫాలోయింగ్ క్లియర్లీ. ఓకే మీరు అబ్జర్వేషన్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అని స్పెల్లింగ్ ఎప్పుడైనా రాసేటప్పుడు 2 H's ఉన్నాయి, 2 F'లు ఉన్నాయి కిర్చాఫ్ స్పెల్లింగ్లో. ఓకే రైట్. లెట్ us discuss about Kirchhoff's current law మాట్లాడతాం. రేపు మార్నింగ్ నా KVL ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ KVL. లెట్ us discuss about KCL. ఇవాళ క్లాస్లో KCL మాట్లాడతాం. KCL. Okay. We'll discuss about KVL next class. Okay. Morning class lo KVL discuss చేద్దాం. Today we'll discuss about the KCL. 1 second. Okay. Right. Okay, it is KVL, KCL. Now KCL always defined
at చెప్తారామా? KCL always defined at a node. Okay, KCL is always defined at a node. Okay, నా ఇక్కడ node. What do you mean by this node అంటే ఏంటి అసలు? Okay, node. What do you mean by node? Okay, very good, Nana. Aditya, Sandhya, very node, very important. A node is defined as intersection of branches. Nana. That interconnection of branches, nothing but node అంటే అదే. Intersection of branches. Okay, but intersection of branches, like interconnection of branches. Connecting two or more branches, excellent. Junction of branches, excellent. Aditya, very good. Sandhya, very good. Okay. Nana ikkada vinandamma, notice here. Right now I am showing the node as definition ante enti cheptanu. Notice here. Nana ikkada idoka branch anukondi. Idoka branch. Idi inko branch. Okay. Ikkada nana ee two branches connected here. Okay. Tell me how many branches connected here? One branch, two branch. Okay. Okay, how many branches connected here, Nana? Tell me. Chat box lo cheppandamma. Number rayandi adi. How many branches connected here in this case? Two branches. Okay, right? Bhavani, excellent. Aditya, very good. Sandhya, very good. Two branches. Okay, now see here. Based on the number of branches, but node ni నేను ఇంకా డెఫినేషన్ చెప్తాను చూద్దాము. దీన్ని సింపుల్ నోడ్ అంటారు. Simple node. If only two branches connected, then it is called as a simple node. Okay? Sorry, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ దగ్గరికి వస్తేనా, this is one branch, this is another branch, this is another branch. How many branches connected here? ఇక్కడ తీసుకుంటే 3 branches connect అయ్యాయి. Okay? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటేనా, this is another branch, another branch, another branch, another branch, అలాగా ఎన్ని branches connect అవ్వచ్చు. Notice here, another type of node. This is nothing but your principal node. Okay? Principal node. Okay? ఈ principal node అంటేనా, very good, Aditya, excellent. More than two branches is principal node, Sandhya, very good. Okay? Minimum 3 branches connected, then it is called as a principal node. Only 2 branches connected, okay, this is called 2 branches connected, this is called simple node. Simple node, principal node. As node ante enti? Node is nothing but interconnection of branches. Interconnection of branches. Okay, a junction of branches. If only 2 branches connected, then it is called simple node. If minimum 3 branches are connected, it is called as a principal node. Okay, minimum 3 branches unte principal node. Very good. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే తర్వాత నోడల్ అనాలిసిస్ అనే టెక్నిక్ వాడబోతున్నాను. ఓకే, నోడల్ అనాలిసిస్ టెక్నిక్ లోన విల్ కన్సిడర్ ప్రిన్సిపల్ నోడ్స్ మాట్లాడతాను. వాట్ బై ప్రిన్సిపల్ నోడ్ అంటే ఇంటర్కనెక్షన్ ఆఫ్ మినిమం 3 బ్రాంచెస్ అంటే ప్రిన్సిపల్. ఓకే, రైట్. ఓకే, మీరు మేబీ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ మెనీ నోటేషన్స్ అమ్మా. జస్ట్ ఫాలో మై ప్రొసీజర్. ఓకే, కొద్దిగా త్వరగా సాల్వ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఓకేనా. నోటీస్ హియర్ అందరు ఫాలో మై నోటేషన్. చెప్పే నోటేషన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ కరెంట్ లీవింగ్ ఏ నోడ్ ఇలా ఉంటే, ఓకే, ఇది ఒక నోడ్, కరెంట్ ఈస్ లీవింగ్ ద నోడ్. ఇంకో నోటేషన్, ఒక నోడ్, కరెంట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద నోడ్. ఓకే, ఇది నోడ్ అనుకుంటే కరెంట్ ఎంటరింగ్. అమ్మా ఇక్కడ నేను చెప్పే నోటేషన్ ఏంటమ్మా, లీవింగ్ అయితే పాజిటివ్ అనుకోండి, లీవింగ్ అయితే పాజిటివ్ అనుకోండి, ఎంటరింగ్ అయితే నెగిటివ్ అనుకోండి. అమ్మా మీరు కావాలంటే ఆపోజిట్గానే తీసుకోండి, మీరు కాలేజ్లో అలాగా మీరు ఫాలో అయితే నో ప్రాబ్లం. బట్ నాన్న యాక్యురేట్గా, ఓకే, రేపు తర్వాత ఫ్యూచర్లో నేను ఒకవేళ గ్రాఫ్ థియరీ చెప్పేటప్పుడు, ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ మాట్లాడేటప్పుడు ఐ విల్ ఫాలో దిస్ నోటేషన్, లీవింగ్ కరెంట్ పాజిటివ్, ఎంటరింగ్ కరెంట్ నెగిటివ్. ఓకే, నేను యూనిఫార్మిటీ త్రూ అవుట్ ద సబ్జెక్ట్ ఉండటం కోసం ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ దిస్ నోటేషన్. ఓకే, లీవింగ్ కరెంట్ పాజిటివ్ తీసుకోండి, ఎంటరింగ్ కరెంట్ నెగిటివ్ తీసుకోండి, సింపుల్ అయిపోయింది అంతే. ఓకే అమ్మా, ఫాలోయింగ్ ఎవ్రీవన్. లీవింగ్ కరెంట్ పాజిటివ్ అనుకోండి అన్న, ఎంటరింగ్ కరెంట్ నెగిటివ్ అనుకోండి. ఓకే, రైట్. విల్ ఫాలో దిస్ నోటేషన్ అన్న. సరే నాన్న, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఒకసారి లెటస్ ట్రై టు అప్లై కేసిఎల్ హియర్ అని. ఇలాగా ఒక చూడండి అమ్మా, నోటీస్ హియర్ ఒక రెసిస్టర్, దిస్ ఇస్ అనదర్ ఇండక్టర్, కెపాసిటర్,
some BJT, okay, bias to some voltage here. This is diode ఇలా ఉన్నాయి branches, okay. Current flowing here I1, this current flowing here I2, I3, okay, I4, I5 లాగా. అంటే same thing I am representing like this, okay. Whatever the type of the element, it doesn't matter to me right now while applying KCL. ఈ word చాలా important word. Whatever the element present here doesn't matter to me while applying KCL, okay. Here this current I1 entering, okay, just I represented like this, I1 entering, this I2 entering, I2 entering, okay, I3 leaving, I3 leaving, I4 leaving, I4 leaving, I5 leaving, I5 leaving, okay. I represented like this, okay. I1 entering here, I2 entering here, I3 leaving here, I4 leaving here, I5 leaving here, okay, right. Here simple, okay. Let us apply KCL, okay. Let us apply KCL. My representation of KCL, leaving current positive, entering current negative, simple, okay. Now tell me here right now, this current I1 entering or leaving, entering, okay. ఇక్కడ minus I1 పెట్టుకున్నాను అయితే. This current I2 entering, okay, minus I3 leaving plus, okay, I4 leaving plus, I5 leaving, okay, plus, finished, equal to 0. Okay, అసలు ఏం రాసాను ఇక్కడ? What I written here, algebraic sum of the currents leaving a node equal to 0. Okay, now definition I will write at the end, okay. First everybody follow this notation, simple notation. Or మీరు ఆపోజిట్ నోటేషన్ తీసుకోవచ్చమ్మా కావాలంటే. లీవింగ్ కరెంట్ నెగిటివ్ తీసుకోండి, ఎంటరింగ్ కరెంట్ పాజిటివ్ తీసుకోండి, ఇట్స్ యువర్ విష్, ఓకే. రైట్, హియర్ విల్ ఫాలో దిస్ నోటేషన్. కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద నోడ్ అయితే నెగిటివ్, లీవింగ్ ద నోడ్ అయితే పాజిటివ్, అయిపోయింది. దిస్ కరెంట్ ఎంటరింగ్, దిస్ కరెంట్ ఎంటరింగ్, దిస్ కరెంట్ లీవింగ్, దిస్ కరెంట్ లీవింగ్, దిస్ కరెంట్ లీవింగ్, అంతే, సింపుల్. ఒక్కసారి ఫాలోయింగ్ ఎవ్రీవన్, following, just type in the chat box now. Following, okay. Bhavani, right, Sandhya, very good, amma, following, okay, simple, right, okay. దీని నుంచి let us conclude some points తెస్తున్నానమ్మా, వినండమ్మా. ఓకే, అదే తీసుకొని మాట్లాడుతాను, నోటీస్. ఓకే, నోటీస్ హియర్ మా, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే this current I1, I2 are entering, I3, I4, I5 leaving, okay. We got that points, okay. Minus I1 రాసాం ఇందాక, minus I2 plus I3, okay, plus I4 plus I5 equal to 0, okay. Very good. Here నేను కొద్దిగా వీటిని రీఅరేంజ్ చేసి రాస్తున్నాను, ఓకే. ఇది I1 plus I2, okay, I1 plus I2 equal to I3 plus I4 plus I5, ఇటు వాటిని అటు తీసుకెళ్ళి రాశాను, ఓకే. రైట్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే I1 ప్లస్ I2 అంటే ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ తీసుకుంటే I1 I2 అని తీసుకుంటే దీస్ ఆర్ ద ఎంటరింగ్ కరెంట్స్, ఓకే. I3 I4 I5 ఆర్ ద లీవింగ్ కరెంట్స్, ఓకే. మీకు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సమ్ ఆఫ్ I1 ప్లస్ I2 అంటే ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు I3 ప్లస్ I4 ప్లస్ I5 అంటే లీవింగ్ కరెంట్, సమ్ ఆఫ్ లీవింగ్ కరెంట్స్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ లీవింగ్ కరెంట్స్. దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ KCL, okay. Sum of entering currents always equal to sum of leaving currents, okay. Alage what is the relation between current and charge, okay. Current ki charge ki relation తీసుకుంటే rate of charge is defined as current, okay. I equal to dq by dt, I equal to dq by dt. If I am assuming, okay, q1 charge getting displaced here, q2 charge getting displaced, q3 charge, q4 charge, q5 charge getting displaced అనుకుంటే, then this I1 can be written as dq1 by dt, dq1 by dt. I2 can be written as dq2 by dt. I3 can be written as dq3 by dt, okay.
Like this is a dq4 by dt, like dq5 by dt. Okay, this can be written like this. Okay. Okay, therefore d by dt of q1 plus q2 equal to d by dt of q1 plus q2 equal to d by dt of is q3 plus q4 plus q5. Okay, or this nothing but q1 plus q2 nothing but q3 plus q4 plus q5. Sum of entering charges always equal to sum of leaving charges. Okay, sum of entering charges always equal to leaving charges. Sum of entering charges always equal to sum of leaving charges. Okay, right. The same way, ఇంకొకటేమా, what is charge of one electron in the మాట్లాడాం. Charge of one electron nothing but 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Charge of two electrons అంటేనా 2 into E. Okay, 3 electrons 3 into E. n electrons అంటేనా n into E. ఓకే, నన్ను ఇక్కడ నోటీస్ హియర్. ఇప్పుడు ఈ బ్రాంచ్ తీసుకుంటే ఇఫ్ n1 electrons are మూవింగ్ అనుకున్నాం, q1 charge డిస్ప్లేస్ అయినప్పుడు n1 electrons మూవింగ్ అనుకుంటే n2 electrons, n3 electrons, n4, n5 electrons అనుకుంటే this q1 can be written as n1 into E. This is n2 into E. ఇదేమో n3 into E, n4 into E, n5 into E. ఓకే, ఈ అన్ని చోట్ల క్యాన్సిల్ అయితేనా n1 plus n2 ఈక్వల్ టు n3 plus n4 plus n5 అని వచ్చింది. వాట్ ఇట్ ఇంప్లాయిస్ n1 n2 అంటే ఎంటరింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని, n3 n4 n5 అంటే లీవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని. Okay, sum of entering electrons always equal to sum of leaving electrons. This is also another definition of KCL. Okay, మీరు KCL ని చూస్తే ఓకే, ఫస్ట్ డెఫినేషన్ అయినా algebraic sum of currents equal to 0 or sum of entering currents equal to sum of leaving currents. Okay, లేకపోతే ఇక్కడ sum of entering charges equal to sum of leaving charges. The sum of entering electrons equal to sum of leaving electrons. Okay, all are different definitions of KCL. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దీని నుంచి ఒక థియరిటికల్ క్వశ్చన్ దే ఆస్క్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్స్. దే ఆస్క్ యూ వన్ ఇన్ థియరిటికల్ క్వశ్చన్. ఓకే ఓకే, విల్ కంక్లూడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇక్కడ నుంచి విల్ హ్యావ్ సమ్ కంక్లూషన్. ఏంటి కంక్లూషన్? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్ చూడండి, q1 plus q2 equal q3 plus q4 plus q5 అంటున్నాం. సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ చార్జెస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ లివింగ్ చార్జెస్. అంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ KCL అంటే ఇక్కడ నోడ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక బ్రాంచ్ ఉంది, ఇది ఇంకో బ్రాంచ్, ఇలా బ్రాంచ్ ఉంది అనుకోండి. ఇక్కడ ఈ సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ చార్జెస్ ఇలా ఉన్నాయి. ఓకే, లీవింగ్ చార్జెస్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం అడుగుతున్నానంటే ఇక్కడ వెదర్ ఎనీ చార్జ్ ఇస్ గెటింగ్ అక్యుములేటెడ్, ఇక్కడ ఉండిపోతుందా అమ్మా? వెదర్ ఎనీ చార్జ్ ఇస్ గెటింగ్ అక్యుములేటెడ్ హియర్? నో. ఇక్కడ ఎంటరింగ్ చార్జెస్ ఎంత ఉంటే లీవింగ్ చార్జెస్ కూడా అంతే ఉన్నాయి. నో చార్జ్ గెటింగ్ అక్యుములేటెడ్ హియర్, ఇక్కడ ఏం ఆగట్లా. నో. ఓకే, ఇక్కడ స్టిక్ అవ్వట్లా. సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ చార్జెస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ లీవింగ్ చార్జెస్. అవునా? అంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ KCL అన్న ఆదిత్య? వెరీ గుడ్ నాన్న, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్. ఓకే, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ చార్జ్. అదే నాన్న ఇక్కడ మీకు ఒక థియరిటికల్ క్వశ్చన్ లా చెప్తున్నా. Since there is no accumulation of charge at any node of a lumped electric circuit, KCL expresses law of conservation of charge. Okay, law of conservation of charge. నెక్స్ట్ అలాగే ఫస్ట్ నేను స్టార్టింగ్ చేసింది ఇలా స్టార్ట్ చేసింది. ఇక్కడ రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, ఓకే, డయోడ్, ఓకే, BJT, కెపాసిటర్ ఇలా ఉన్నాయి. ఓకే, రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, డయోడ్, BJT ఇలాగ. మనం తర్వాత ఒక 12 hours తర్వాత నేను చెప్తాను RLC అనే ఎలిమెంట్స్ ఎలాంటి అంటే లీనియర్ ఎలిమెంట్స్, ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్, బైలేటరల్ ఎలిమెంట్స్. డయోడ్ తీసుకుంటే నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఇట్స్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్, బైలేటరల్ కాదు, యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్, నాన్ బైలేటరల్. అలాగే BJT తీసుకుంటే ఇట్స్ ఏ నాన్ లీనియర్ యాక్టివ్ యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్. మాట్లాడుతాను తర్వాత చెప్తాను ఈ పాయింట్. ఓకే రైట్ అమ్మ, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఎవర్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ మే బి రెసిస్టరా, ఇండక్టరా, డయోడా, ఓకే, BJT, కెపాసిటర్, డజంట్ మ్యాటర్ టు అస్ వైల్ అప్లైయింగ్ KCL. మనకు కావాల్సింది అంటే కరెంట్ ఎంటరింగ్, లీవింగ్. ఓకే,
కరెంట్ ఎంటరింగా లీవింగా. ఓకే, దాని గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ఎంట్రింగ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ద లీవింగ్ కరెంట్స్. ఇక్కడ చూడండి ఈ నెట్వర్క్కి నేను కేసులు అప్లై చేస్తే I1 ఎంటరింగ్ మైనస్ I1, I2 ఎంటరింగ్ మైనస్ I2, I3 లీవింగ్ ప్లస్ I3, I4 లీవింగ్ ప్లస్ I4, I5 లీవింగ్ ప్లస్ I5 ఈక్వల్ 0. వాట్ ఎవర్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ టు అస్ రైట్ నౌ. KCL does not depend on the type of the element. Very, very important. Okay. Adi nana second point to notice here. KCL does not depend on the type of the elements. That is active, passive, linear, non-linear, unilateral, bilateral, time varying, time invariant, doesn't matter. Okay. KCL is independent of the nature of the elements. Does not depend on the type of the elements. Okay. Type of the element మీద depend అవుతున్నాను KCL. Okay. ఈ two theoretical questions అడుగుతా ఉంటాను నేను. KCL expresses which type of conservation? Law of charge, law of conservation of charge. KCL does not depend on the type of element. Okay, very good. Right, Aditya, very good. Sanjay, very good. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఒకవేళ డెఫినేషన్ లా మాట్లాడితే ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే విన్నారో అంతేనా? డెఫినేషన్ ఏంటి? ఇలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. కరెంట్ I1 ఎంటర్ అవుతుంది, I2 ఎంటర్ అవుతుంది, I3 లీవింగ్, ఓకే, I4 లీవింగ్, I5 లీవింగ్, ఇలా ఉన్నాయి. ఓకే, సమ్ ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్. ఓకే, ఒకవేళ నేను లీవింగ్ కరెంట్ రిఫరెన్స్ తీసుకొని మాట్లాడనుకున్నాను. లీవింగ్ కరెంట్ పాజిటివ్ అనుకుంటున్నాను అనుకో. ఓకే, ఇలా తీసుకుంటేనన్నా ఈ కరెంట్ I1 ఎంటరింగ్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ I1, మైనస్ I2, ప్లస్ I3, I3, I4, I5 లీవింగ్ కాబట్టి ప్లస్ I4 ప్లస్ I5 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఇలా రాస్తాను. ఓకే, రైట్ అమ్మ. అలా కాకుండా నేను ఎంట్రింగ్ కరెంట్ రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాను అనుకున్నాను, నాన్న ఇదే ఫాలో అవుతాం, ఇది ఫాలో అవుతాం. ఓకే, ఒకవేళ ఎంట్రింగ్ కరెంట్ నేను రిఫరెన్స్ తీసుకొని మాట్లాడాను అనుకో అమ్మా. ఓకే, అప్పుడు దీనికి ఆపోజిట్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకొని మాట్లాడతాను. ప్లస్ I1 అని, ఓకే, ప్లస్ I2 ఎంటరింగ్, మైనస్ I3, మైనస్ I4, మైనస్ I5. మీరు ఏ నోటేషన్ తీసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు నేను చెప్పేది. ఓకే, అయితే విల్ ఫాలో దిస్ నోటేషన్. ఓకే, ఇన్ ఏ లంప్డ్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్స్ నోడ్ అండ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ టీ ద ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్స్ లీవింగ్ ద నోడ్ తీసుకుంటారు, అది ఎంటరింగ్ ద నోడ్ అనే రిఫరెన్స్ తీసుకోండి, ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. దట్స్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ KCL అంటే అదే. KCL definition ఇది. In a lump electric circuit for any of its node at any time t, algebraic sum of the currents leaving the node is 0. Let algebraic sum of the currents entering the node is 0. We'll follow this notation. Okay, leaving current positive అనుకుందా, entering current negative అనుకుందా. ఓకేనా అమ్మ? ఒక్కసారి నాకు చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి అన్న. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఇది క్లియర్ అయితే విల్ గో టు ద ప్రాబ్లమ్స్. విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఫాస్ట్. ఎవ్రీవన్ క్లియర్ ఫాలోయింగ్? ఎస్, సంధ్య ఒక్కతే రెస్పాండ్ అయింది. భవాని, సాయి వంశీ, వెరీ గుడ్ నాన్న. సాయి వంశీ, ఆదిత్య, ఓకే, రైట్. ఓకే మా, ఓకే, టేక్ ద సింపుల్ క్వశ్చన్ నాన్న. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను లో లెవెల్ నుంచి హై లెవెల్కి వెళ్దాం. ఓకే, చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్దాం. చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ ఒక 5 ప్రాబ్లమ్స్ చిన్న చిన్నవి చేసుకుంటా. ఓకే, వెళ్దాం, పైకి వెళ్దాం. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ అమ్మ డిటర్మైన్ ద కరెంట్స్ I1 అండ్ I2. I1 ఇది, I2 ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి చెప్పేసి నాన్న. వాట్ ఈస్ I1, వాట్ ఈస్ I2? ఇవన్నీ బ్రాంచెస్ నాన్న, ఎలిమెంట్స్ ఏం లేదు, జస్ట్ బ్రాంచెస్ బై ఎలించింది అంతే. వాట్ ఈస్ దట్ I1, I2 అడుగుతున్నారు. ఫైండ్ దట్ కరెంట్, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ I1, I2. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ I1, I2? వెరీ గుడ్ నాన్న, ఆన్సర్ ఫాస్ట్. డిటర్మైన్ ద కరెంట్స్ I1, I2. ఓకే, 7:23 అయింది. ఫాస్ట్ అమ్మ. విల్ సాల్వ్ సమ్ 10 ప్రాబ్లమ్స్ హియర్. వెరీ గుడ్. 1 ఆంపియర్ మైనస్ 3 ఆంపియర్స్. ఆదిత్య, ఆదిత్య ఒక ఆన్సర్ రాంగ్ అమ్మా.
Okay, Sandhya. Okay, Nana. They're asking us. Nana, ఇక్కడ చూడమ్మా. Let us start here. Okay. A simple question. Okay. Now, right now, if this is a node అనుకున్నాను node, okay, ఈ పాయింట్ అక్కడ అనుకుంటే ఇక్కడ నేను నోటీస్ హియర్ నాకు I1 తెలీదు, I2 తెలీదు, 2 అన్నోన్స్ తెలియదు ఇక్కడ. ఓకే, మేబీ ఈ కరెంట్ తెలిసిన ఈ అన్నోన్ తెలియదు, ఇది తెలియదు నాకు. ఓకే, ఈ కరెంట్ తెలియదు, ఈ కరెంట్ తెలియదు, 2 అన్నోన్స్ తెలియదు. ఓకే, అందుకే నేను నాట్ అప్లయింగ్ నో కేసీఎల్ హియర్. ఓకే, రైట్. లెట్ us assume this is a node A అనుకుందాం, let this be node B అనుకుందాం. node A, node B. Okay, node A, node B. Let us try to apply KCL at node A. KCL at node A చేద్దాం. A దగ్గర KCL వేసాను. Okay, this current 10 amperes entering the node. Okay, this current 10 amperes entering the node. Okay, 9 amperes leaving the node. 9 amperes leaving. I1 leaving. Okay, నన్ను ఇక్కడ నాకు చెప్పండి అమ్మా. ఒకవేళ ఇక్కడ KCL వేస్తే this current 10 amperes entering -10. I1 leaving plus I1. 9 amperes leaving. Okay, leaving current positive, entering current negative. Leaving current positive. Okay, entering current negative. ఆ నోటేషన్ ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, రైట్. దిస్ 9 amperes equal to 0. This KCL at node A వేస్తే ఇలా వచ్చింది. Okay, therefore this I1 is I1 minus 1 equal to 0. Therefore, what is the value of I1? 1 ampere is the right answer. I1 is 1 ampere is the right answer. Okay, I1 1 ampere. Very good. Now, similarly, let us try to apply KCL at node B. KCL at node B. KCL at node B. ఈ KCL at node B. Excuse me. KCL at node B వేసారండి. KCL at node B. మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే this 9 amperes entering, this 12 amperes entering, this I2 leaving అని ఇలా. ఓకే, 9 amperes entering అంటే -9, I2 leaving plus I2, this 12 amperes entering అంటే -12 equal to 0 ఇలా తీసుకుంటాం అంతే. లీవింగ్ అయితే పాజిటివ్ తీసుకోండి, ఎంటరింగ్ అయితే నెగిటివ్ తీసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది 9 amperes ఎంటరింగ్, ఓకే, I2 లీవింగ్, 12 amperes ఎంటరింగ్ తీసుకొచ్చేసాను. This is -21 plus I2 equal to 0. Very good. I2 equal to that 21 amperes is right answer. Very good, Nana. Very good, Aditya. Very good. Excellent. Excellent. Okay. Right. Clear everyone? Simple. ఇంకోటి కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి చేద్దాం. ఫాస్ట్ చెప్పేసేయండి. Clear everyone? I1 is 1 ampere, I2 is 21 amperes is right answer. The question. Okay. Now take another question. Nana. Determine Ix, Iy, Iz. First ఇది చూడండి. Here they given 6 amperes here, they given 9 amperes, they given 14 amperes, they given 12 amperes here. This current flowing nothing but Ix in this direction, Iy in this direction, Iz in this direction. They are asking us to determine what is this Ix, Iy, Iz. Okay. What is this Ix, Iy, Iz? Cheppanamma answer. What is that Ix, Iy, Iz? Anyone? Determine the current Ix, Iy, Iz. Okay, right. ఇక్కడ కూడా
ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇక్కడ నేను స్టార్ట్ చేశాను అనుకున్నా, నాకు ఇక్కడ 2 అన్నోన్స్ వచ్చేసినాయి. ఐజెడ్ -26 ఓకేనా. 2 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి. నాకు ఐఎక్స్ తెలీదు, ఐవై తెలీదు. కాబట్టి ఇక్కడ నేను స్ట్రక్ అయిపోతా. 2 అన్నోన్స్ ఇంకో స్టెప్ వేసుకుంటూ రావాలి. ఓకే సరే, అందుకేనా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయట్లేదు. 2 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి, ఐఎక్స్ తెలీదు, ఐవై తెలీదు. ఇక్కడ 6 తెలుసు, 9 తెలుసు, కానీ కరెంట్స్ గురించి ఐఎక్స్ ఐవై తెలియదు. అందుకేనా నేను ఇక్కడ వెయిట్లా స్టార్ట్. ఓకే, ఇక్కడ నేను చూడండమ్మా, ఈ నోడ్ దగ్గరికి వెళ్తే నాకు 6 తెలుసు, 12 తెలుసు, ఐఎక్స్ ఒకటే తెలియదు. కాబట్టి లెట్ us అప్లై కేసిల్ హియర్ నోడ్ ఏ అనుకుంటా. అలా ఇక్కడ కూడా ఐజెడ్ తీసుకుంటే ఈ 12 తెలుసు, 14 ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు. ఐజెడ్ ఐ కెన్ ఫైండ్. ఓకే, లెట్ us assume this as another node. Let this be B అనుకుంటా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ఐఎక్స్ తెలుసు, ఐజెడ్ తెలిసిన యూ కెన్ ఫైండ్ ఐవై. ఇక్కడన్నా వేయండి, ఇక్కడన్నా వేయండి. లెట్ us apply కేసిల్ హియర్. ఫినిష్డ్. ఓకే, you can apply KCL either here or here. Okay, let us apply KCL. చెప్పండి KCL at node A. If I apply KCL at node A, apply చేస్తే very good. 6 amperes is leaving plus 6, IX is leaving plus IX, 12 amperes is leaving plus 12 equals 0. Therefore this is IX plus 18 equals 0. Therefore IX equal to minus 18 amperes is right answer. This is the value of IX. IX is minus 18 amma. Sandhya, no plus 18 raso, wrong answer. Aditya, very good. IX, very good. Okay, let us find the KCL. Let us apply KCL at node B. KCL at node B. Okay, this 12 amperes is entering. Okay, 12 amperes entering minus 12. This IZ is entering minus IZ. Okay, this 14 amperes is entering minus 14 equal to 0. Therefore, this minus IZ minus 26 equals 0. And IZ కూడా నెగటివ్ వచ్చిందమ్మా. ఆన్సర్ minus 26 amperes is right answer. IZ కూడా minus 26. సంధ్య, వెరీ గుడ్ తల్లి. వంశీ, సాయి వంశీ, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఆదిత్య, వెరీ గుడ్. భవానీ, నువ్వు ఏంటి ప్లస్ 26 రాసావు తల్లి? ప్లస్ 26 రాంగ్ ఆన్సర్ తల్లి భవానీ. Okay, and after finding this one, let us apply KCL at node C. Apply. Let us apply KCL at node C. If I apply KCL at node C, okay, this 9 amperes entering minus 9, IY entering minus IY, IZ leaving plus IZ, this 14 amperes leaving plus 14 equal to 0. Okay, therefore minus IY plus IZ. Okay, minus 9 plus 14 plus 5 equal to 0. And I am substituting this IY value here. IY బదులు ఇక్కడ substitute చేసుకోండి. Okay, IY బదులు substitute చేసుకోండి. Therefore minus IY, IZ is minus 26 plus 5. See, this is minus IY minus 21 equal to 0. Okay, therefore IY equal to minus 21. Right. Okay, Sai Vamsi, very good. All answers correct. Sandhya, wrong answer amma. Maybe calculation mistake emo chuskoma talli. Okay, clear everyone? Minus 21 Sandhya, minus 21. నాకు నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ లో, నెట్వర్క్ థియరీలో నెగిటివ్ సైన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెగిటివ్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. పొలారిటీస్ కూడా క్లియర్ మా. హౌ మెనీ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ కంప్లీటెడ్ అయితే కంప్లీటెడ్ అని పెట్టండి అమ్మ ఒకసారి. నాకు చాట్ బాక్స్ ఒకసారి కంప్లీటెడ్ అయితే కంప్లీటెడ్ అని పెట్టండి. సురేంద్ర, వెరీ గుడ్ నాన్న. minus 21 కంప్లీటెడ్. ఓకే సార్, గాట్. ఓకే, కంప్లీటెడ్ అయితే కంప్లీట్ అని పెట్టండి నాన్న ఒకసారి. మెల్లమెల్లగా నేను లో లెవెల్ నుంచి హై లెవెల్కి వెళ్తాను. ఓకే, లో లెవెల్ నుంచి హై లెవెల్కి ఐ విల్ టేక్ ఇట్. ఓకే, రైట్. టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. నెట్వర్క్ దే గివెన్ ఎలిమెంట్స్, నాకు వాల్యూస్ అవసరం లేదు. ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏమి ఇవ్వలేదు, రెసిస్టర్ వాల్యూస్ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఓకే,
they given this I naught current flowing in this element. They given this I1, okay, 5 amperes each. This is 7 amperes. They given this I2 current 3 amperes. They given this current I3 4 amperes. They are asking us to determine this I4. What is this current I4? Okay, determine that current I4. Do it up. Aditya, okay. త్వరగా అందరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి నాకు ఈ క్వశ్చన్. అందరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి త్వరగా. Everybody should respond fast. I'm waiting for you. Bhavani, okay. ఓకే రైట్ సంధ్య ఓకే నాకు ముగ్గురు రెస్పాండ్ అయ్యారు ఇప్పుడు దాకా ఆదిత్య భవాని సంధ్య ఓకే రైట్ నోటీస్ చేయరమ్మా ఈ క్వశ్చన్ ఓకే అమ్మా డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తే వాట్ దే ఆస్కింగ్ అస్ టు డిటర్మైన్ I4 చేయమన్నారు I4 ఓకే నాన్న ఓకే మీరు తెలుసు నాకు అప్రోచ్ మాట్లాడుతున్నాను అప్రోచ్ I4 ఇక్కడ అన్నోన్ కదా I4 ఇది అన్నోన్ మనకి ఇక్కడ అవునా I4 తెలియదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అప్లై కేసిల్ హియర్ ఇది నాన్న ఆగండి మీరేం రాయమాకండి ఇప్పుడు వెయిట్ చేయండి అమ్మా నోటీస్ హియర్ అప్రోచ్ మాట్లాడుతున్నాను ఫస్ట్ మనం ప్రాబ్లం చూసినామంటే ఇలా వెళ్ళాలి ఓకే నాన్న వినండి అమ్మా ఒకసారి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అప్లై కేసిల్ హియర్ అనుకుంటే నాన్న నోటీస్ హియర్ అమ్మ ఇక్కడ ఈ బ్రాంచెస్ తీసుకుంటే హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ కనెక్టెడ్ హియర్ 1 2 3 4 వినండి అమ్మా ఆదిత్య నాకు తెలుసు భవాని నాకు తెలుసు సంధ్య నాకు తెలుసు కానీ వినండి ఒకసారి ఇక్కడ మీరు చూస్తే నాకు 4 బ్రాంచెస్ కనెక్టెడ్ ఓకే 4 బ్రాంచెస్ కనెక్ట్ అయినాయి కదా నాకు ఇక్కడేమో I3 4 ఆంపియర్స్ ఇచ్చారమ్మా ఇది తెలుసు I3 వాల్యూ ఇక్కడ కరెంట్ నాకు తెలియదు ఈ బ్రాంచ్లో కరెంట్ I1 నాకు తెలుసు 7 ఆంపియర్స్ తెలుసు ఇక్కడ నాకు I4 తెలియదు నాన్న అంటే ఇక్కడ చూస్తే ఎన్ని అన్నోన్స్ ఉన్నాయి 2 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇక్కడ 4 బ్రాంచెస్లో నాకు I3 తెలుసు I1 తెలుసు కానీ ఈ బ్రాంచ్ కరెంట్ తెలియదు ఈ బ్రాంచ్ కరెంట్ తెలియదు 2 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి 2 అన్నోన్స్ ఉంటే I4 క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాము డైరెక్ట్గా చేయలేము ఓకే సరే అంటే నాకు ఇప్పుడు ఈ I4 కావాలంటే ఈ అన్నోన్ తెలుసుకోవాలి అవునా సరే ఈ అన్నోన్ తెలుసుకుందాం ట్రై చేద్దాం ఓకే లెట్ us try to apply KCL here ఓకే ఇక్కడ KCL అప్లై చేసాం అనుకున్నాను ఓకే ఇక్కడ KCL అప్లై చేస్తున్నాను ఇక్కడ I0 నాకు తెలుసు ఇక్కడ కూడా 4 బ్రాంచెస్ కనెక్ట్ అయ్యాయి ఇక్కడ I2 తెలుసు ఈ బ్రాంచ్లో ఓకే 2 నోన్స్ తెలుసు ఇది తెలియదు నాన్న ఇక్కడ కరెంట్ తెలియదు ఇక్కడ కరెంట్ తెలియదు డైరెక్ట్గా తెలియదు ఓకే అంటేనా ఇక్కడ కూడా చూస్తే ఏమో 4 బ్రాంచెస్ కనెక్ట్ అయినాయి 2 బ్రాంచెస్ కరెంట్ తెలుసు 2 బ్రాంచెస్ తెలియదు ఓకే అమ్మా ఇలాగానైనా ప్రాసెస్ ఇలా స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ ఇది తెలుసుకోవాలంటే నేను ఇది తెలుసుకోవాలి అవునా సరే అమ్మా ఇది 1 వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఓకే ఇలా వెళ్తాం సరే అసలు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు మీరు చూస్తే I4 క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు అవునా సరేనా నన్ను అందరు చూడాలి ఓకే దే ఆస్క్డ్ us టు క్యాలిక్యులేట్ I4 అమ్మా ఇంకా నేను ఈ ప్రాసెస్లో వెళ్ళట్లేదమ్మా ఇక్కడ చేయట్లేదు I4 తెలియాలంటే నోటీస్ చేయరమ్మా ఓకే అని ఈ I4 కరెంట్ నోటీస్ చేయాలి ఈ రెసిస్టర్ ఈ కరెంట్ సోర్స్ అమ్మా సిరీస్లోనే ఉన్నాయి ఇక్కడ I4 అనుకుంటేనా ఈ కరెంట్ కూడా I4 ఏనా ఇది I4 అనుకుంటే సిరీస్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా I4 ఏనా ఓకే సింపుల్ అని ఇక్కడ ఒక నోడ్ దిస్ ఇస్ ఎ నోడ్ ఇంటర్ కనెక్షన్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ కనెక్టెడ్ హియర్ 3 branches దిస్ ఇస్ 1 branch దిస్ ఇస్ అనదర్ బ్రాంచ్ దిస్ ఇస్ అనదర్ బ్రాంచ్ 3 branches కనెక్ట్ అయినాయి నాకు I0 తెలుసు I1 తెలుసు I4 తెలుసు I need to determine అవునా ఓకే సింపుల్ కేసులు వేసిన అయిపోయింది సింపుల్ కేసులు at that node okay so apply KCL here okay, this I4 leaving this I0 leaving I1 leaving equal to 0 okay
The I4, I1, I0 ఏమో 5, I1 ఏమో 7 equal to 0. Implies I4 plus 12 equal to 0. Implies what is the value of I4 nana? Minus 12. This is right. Very good. Right, Aditya, excellent answer nana. Chala fast ga chesavu. Very good nana. Bhavani, very good. Sandhya, very good. Okay. మా సింపుల్ అసలు మీరు చూడగలిగితే అలాగా అయిపోయింది ఆన్సర్. అసలు చూడండి సెకండ్స్లో చెప్పేశారు వీళ్ళు కూడా. ఓకే, సెకండ్స్లో ఆన్సర్ చేశారు మీరు కూడా. నన్ను అందరు జస్ట్ మనం అలాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే వీ కెన్ కమ్ టు నో ఎక్కడ చూడాలి, ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది. క్లియర్? ఎవ్రీవన్ క్లియర్? Clear everyone? Okay, right Sandhya. Okay Nana, take this question. Clear? Okay Bhavani, Aditya, right. And that next question. Nana ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మ. ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకోండి. ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే నన్ను అందరు చూడాలి. డయాగ్రామ్ చూడండి అమ్మ. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే దిస్ ఈ అని వాల్యూ చెప్పలేదు. ఈ సోర్స్ ఇలా కనెక్ట్ చేశారు. రెసిస్టర్ ఆర్ అన్నారు. ఓకే, ఆర్. దిస్ ఇస్ 6 amperes కరెంట్ సోర్స్. ఈ ఆర్ వాల్యూ కూడా తెలియదు. 6 amperes కరెంట్ సోర్స్. దిస్ 1 volt అక్రాస్ 1 ohm రెసిస్టర్ ఇచ్చారు. ఓకే, పొలారిటీస్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఇచ్చారు. దిస్ 4 ohm రెసిస్టర్. ది ఆస్కింగ్ us to determine the voltage V1 calculate చేయమంటారు. V1 calculate చేయమంటారు. Determine V1 అన్న. Take this question అన్న. Determine V1. Determine V1 అన్న. Determine that V1. Determine that V1. ఏంటి ఎవరు చేయలేదా ఇంకా? Anyone? Answer Nana? They're asking us to determine V1 Nana. Okay, tell me answer. 20. Okay, Bhavani plus 20. Sai Vamsi minus 20. Tell your answers, right or wrong అని చెప్తాను. Okay, Bhavani minus 20. Okay, మార్చారు. Aditya minus 20. Okay. మిగతా వాళ్ళు ఓకే నానా, రైట్. సరే, కెన్ వి స్టార్ట్? ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఈ అనేది అన్నోన్ నాన్న. ఈ వాల్యూ మనకు తెలియదు. ఆర్ కూడా అన్నోన్ ఇచ్చాడు. ఈ వాల్యూ ఆర్ వాల్యూ కూడా తెలియదు మనకి. ఇస్ ఏ 1 volt సోర్స్, 1 ohm రెసిస్టర్, 4 ohm సోర్స్. ఓకే, V1 దే ఆస్కింగ్ 6 amperes. ఓకే, సరే. వేర్ టు స్టార్ట్ ఈ ప్రాబ్లం అబ్జర్వ్ చేస్తే వేర్ టు స్టార్ట్ అనుకుంటే స్టార్ట్ హియర్. యాక్చువల్గా నాకు ఇక్కడ కరెంట్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇది చేయాలంటే నాకు ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ద కరెంట్ హియర్. కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ అయినా ఈ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ తెలిస్తే వీ కెన్ ఫైండ్ ద డ్రాప్ అక్రాస్ ద 4 ohm రెసిస్టర్. ఈ క్వశ్చన్ లో దిస్ ఇస్ 6 amperes, 6 amperes, దిస్ ఇస్ ద 6 amperes కరెంట్ సోర్స్. ఇలా. ఓకే, రైట్. ఓకే, రంగోలి సురేంద్ర. ఓకే నాన్న, తప్పు. అమ్మ ఇక్కడ ఇది నాకు ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ద కరెంట్ నాన్న. కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు అప్లై ద కేసీఎల్ హియర్. అయితే ఎన్ని బ్రాంచెస్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఇక్కడ 3 branches కనెక్ట్ అయినాయి. దిస్ 1 branch, దిస్ అనదర్ బ్రాంచ్, దిస్ అనదర్ బ్రాంచ్. ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ దిస్ కరెంట్. ఈ కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ అయినా ఈ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఐ కెన్ ఫైండ్ ద ఐ కెన్ ఫైండ్ ద డ్రాప్ హియర్ V1 ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఈ బ్రాంచ్ లో కూడా కరెంట్ తెలియాలి మనకి.
కరెంట్. ఓకే. ఈ ఆర్ అనేది అన్నోనే, ఈ కూడా అన్నోనే ఇక్కడ. ఓకే, బోత్ ఆర్ అన్నోన్స్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే. కాకపోతే దే గివెన్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్. నోటీస్ హియర్. The voltage across the 1 ohm resistor is 1 volt అని ఇచ్చారు. Ohm's law. If you apply Ohm's law here, okay, Ohm's law. If you apply the Ohm's law, 1 volt, okay. Excuse me. 1 second. Okay, right. If you apply the Ohm's law, okay, 1 volt across 1 ohm resistor ఉన్నారు కాబట్టి 1 volt across 1 ohm resistor. Notice here. ఇక్కడ 1 volt across 1 ohm resistor కాబట్టి the current, okay, nothing but, okay, if you know voltage, if you know resistor, V by R will give the current. Okay, this 1 volt by 1 ohm. And here current always flows from higher potential to lower potential కాబట్టి this nothing but 1 ampere flowing here. Yes or no? 1 ampere current is flowing from higher potential to lower potential. అంటే ఇక్కడ elements are all connected in series కాబట్టి, okay, this current also 1 ampere here. Okay, 1 ampere. Therefore, let us apply KCL at this node. Simple అయిపోయిందమ్మా KCL. 6 amperes enter అయింది, 1 ampere left అయితే remaining current ఎంత? Okay, sorry, let us assume some unknown I అనుకున్నాం. Okay, KCL వేయండి. KCL. This current leaving plus I, 1 ampere leaving plus 1, 6 amperes entering minus 6 equal to 0. Therefore, I minus 5 equal to 0, I equal to 5 amperes. Okay, I equal to 5 amperes. Okay, we got this as 5 amperes. Very good. Now 5 amperes across a 4 ohms drop. Okay, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఎలా వచ్చిందంటే, నోటీస్ ఇలా ఉంటుంది. 4 ohm resistor, this is 5 amperes. Okay, we require to find the V1 here. This is plus minus. Right, now 5 amperes across a 4 ohm resistor. Now Ohm's law తీసుకుంటే current entering positive, leaving negative. 5 into 4, this is 20 volts. 20 volts. అవునా? ఓకే, నన్ను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే polarities we required the plus minus V1 కావాలి. ఓకే, ఇక్కడ minus plus 20 వచ్చింది. సేమ్ polarities ఆ రివర్స్ polarities ఆ? Reverse polarities. Reverse polarities. Then what is the relation between them? Okay, this is V1 equal to minus 20 volts is the right answer. Okay, therefore for this problem, what is the answer? V1 equal to minus 20 volts is the right answer. ఇక్కడ మీలో భవానీ ఫస్ట్ రాంగ్ చెప్పి రెక్టిఫై చేసింది. వంశీ, సాయి వంశీ వెరీ గుడ్ నాన్న. సురేంద్ర ప్లస్ 20 కాదు, రాంగ్ అమ్మ. ఆదిత్య ఎక్సలెంట్, minus 20 is the correct answer. Right? Okay, if you are done, we'll go ahead with this one. First, notice this diagram. ఇక్కడ 20 volt source ఇచ్చారు, 16 ohm resistor ఇచ్చారు, 6 ohm resistor ఇచ్చారు, R. Okay, they given these two parallel resistors, 6 ohms R, drop across this one V1 ఇచ్చారు, voltage across this one V1 ఇచ్చారు. Okay, okay, right, V1 చెప్పారు. Okay, they asking us to determine the value of R. R ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. R calculate చేయమంటారు. they given V1 equal to 4 volts. 4 volts ఇచ్చారు, చేసేనా? they given V1 equal to 4, if 4 అని చెప్పేశారు, they asking us to determine the value of R. కంప్లీట్ చేసేయండి, సింపుల్ క్వశ్చన్. determine the value of R na. Determine the value of R.
ఎవరు ఇంకా రెస్పాండ్ అవ్వలేదే? Determine the value of R. ఓకే. వెరీ గుడ్ సంధ్య 3/4 ohms అని రాసింది. రాంగ్ ఆన్సర్ అమ్మ తల్లి. R వాల్యూ అడుగుతున్నాను. 3/4 రాంగ్ ఆన్సర్. మేబీ క్యాలిక్యులేషన్ ఏదో మిస్టేక్ చేసావు. నాకు ఆన్సర్ కనిపిస్తుంది కానీ స్మాల్ మిస్టేక్ చేశాను. ఓకే రైట్. ఎనీవన్? ఓకే నాన్న సింపుల్ క్వశ్చన్ అసలు యాక్చువల్గా నోటీస్ హియర్. నన్ను అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. దిస్ ఈజ్ V1 ఏమి ఇచ్చారంటే 4 volts ఇచ్చారు కదా 4 volts అంటే ఓకే అన్న ఇక్కడ మీకు R తెలియాలంటే వోల్టేజ్ తెలుసు మీకు 4 volts తెలుసు కదా ఓకే కరెంట్ తెలిస్తే దెన్ హోమ్స్ లో ఇఫ్ యూ అప్లై హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఓకే రెసిస్టర్ R మీకు R కావాలంటే ఈ వోల్టేజ్ V1 బై కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి IR చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఇట్ 3/2 భవాని రాంగ్ ఆన్సర్ తల్లి అంటే if I know current IR తెలిస్తేనా I can determine this value of R IR క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పింది అది IR సరే ఇంకొకటి చూడండి అమ్మా ఇక్కడ నోటీస్ హియర్ ఇది 4 volts కాబట్టి అంటే ఇది కూడా 4 volts దిస్ ఎలిమెంట్ ప్యారల్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2/6 తల్లి రాంగ్ ఆన్సర్ సంధ్య ఇది కూడా 4 volts ఓకేనా రైట్ నాన్న అందరమ్మా చూడండి అమ్మా సింపుల్ అయిపోయింది చాలు ఓకే నోటీస్ హియర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ఇండైరెక్ట్ గా ఐఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాను ఇఫ్ ఐ నో ఐఆర్ ఈ వోల్టేజ్ 4 volts తెలుసు కాబట్టి దట్ V1 అంటే 4 volts బై ఐఆర్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ ఓకే దిస్ ఆర్ నాకు కావాలంటే V1 ఏమో 4 ఇచ్చారు బై ఐఆర్ నేను చేస్తే ఐఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాను ఇక్కడ అంతే సింపుల్ ఇఫ్ ఐ గెట్ ద ఐఆర్ సింపుల్ అంటే సింపుల్ గా నేను ఇక్కడ కేసీలు అయిపోతున్నాను కాకపోతే నోటీస్ హియర్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తో మేము ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నేను ఇక్కడ 4 volts across 6 ohms అన్నా అనుకున్నాను ఐ కెన్ ఫైండ్ ద కరెంట్ అక్రాస్ దిస్ బ్రాంచ్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి 4 volts బై 6 ohms చేస్తే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 2/3 amperes వచ్చింది 2/3 amperes 2/3 amperes కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ ఇంకొక మాట వినండి ఓకే కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ బ్రాంచ్ నథింగ్ బట్ 2/3 amperes వచ్చింది ఓకే నన్ను 2/3 amperes ఓకే ఇక్కడ ఒకసారి అందరు చూడాలి ఈ సోర్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి గ్రౌండ్ కి 20 volts కనెక్ట్ చేశాను ఈ వోల్టేజ్ 20 volts ఇక్కడ నుంచి ఈ గ్రౌండ్ కి 4 volts కనెక్ట్ చేశారు ఓకే 4 volts దిస్ ఇస్ 4 volts ఏంటి V1 4 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది కూడా 4 ఇది కూడా 4 అవునా అందుకే దిస్ వోల్టేజ్ ఇస్ 4 volts ఎస్ నో చెప్పండి రైట్ 4 volts ఓకే ఇప్పుడు నోటీస్ చేస్తే ఈ 16 ohm రెసిస్టర్ ఉంది కదా 16 ohm రెసిస్టర్ ఈ 16 ohm రెసిస్టర్ ఇటు సైడ్ 20 volts ఉంది ఇటు సైడ్ 4 volts ఉంది అంటే నాకు కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ 16 ohm రెసిస్టర్ ఇటు 20 ఉంది ఇటు 4 ఉంది కదా వాట్ ఇస్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ వన్ వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ వన్ అడుగుతున్నా 24 డిఫరెన్స్ ఎంత రెండిటికి 16 volts is the difference. Yes, okay. ఇప్పుడు 16 volts is the voltage drop across the 16 ohm resistor. 16 volts across a 16 ohm resistor కదా అప్పుడు ohms లా వేస్తే what's the current flowing ఇటు 20 volts ఇటేమో 4 volts ఇది 4 volts ఇది 20 volts కదా ఓకే ఈ 16 volts ఇటు హయ్యర్ పొటెన్షియల్ 20 ఇటు లోయర్ పొటెన్షియల్ 4 volts కాబట్టి ఇలా ఉంది ఓకే రైట్ ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా ఇప్పుడు కరెంట్ 16 ohms 16 volts ఉంది కాబట్టి ohms లా పెట్టినా వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ 1 ampere ఓకే 1 ampere flows from higher potential to lower potential this is the 1 ampere flowing here అయిపోయింది ఇక్కడ let us try to apply KCL ఇక్కడ చూస్తే ఇది 1 ampere ఇలా ఫ్లో అవుతుంది
ఇక్కడేమో 2/3 ఆంపియర్స్ ఇలా ఉంది. ఐఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. జస్ట్ అప్లై కేసీఎల్. టెల్ మీ కేసీఎల్. -1, 1 ampere entering, 2/3 amperes leaving. Okay, IR is leaving. Okay, equal to 0. Okay, therefore this is IR value enta 1 minus 2/3. Okay, this is nana 1/3 amperes వచ్చింది. IR value 1/3. Therefore R value find out చేసేయండి. ఇంకేముంది R, since R equal to okay 4 by IR కాబట్టి this is 4 by 1/3. What is 4 by 1/3 na? This is 12 ohms is right answer. Excellent. Bhavani, okay, very good. Aditya, very good. ఓకే, ఫస్ట్లో సంధ్య 3/4 రాసింది. ఎందుకు అక్కడ ఏదో క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ జరిగి ఇది రాసింది. ఓకే, భవానీ 3/2 పెట్టింది. 2/6. ఓకే, 12 ohms is right answer. వెరీ గుడ్. దట్స్ ఆన్సర్. సింపుల్. అసలు ఏం చేయలే ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ చేసింది ఏంటంటే కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. కేసీఎల్ వేసి కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అంతే. ఓకే, సింపుల్. ఇక్కడ కేసీఎల్ వేసి కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకే, క్లియర్? రైట్. ఆ ఐఆర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సింపుల్గా ఏదో బేసిక్ నాలెడ్జ్. 4 volts కాబట్టి ఇటు 20 ఉంది, ఇటు 4 ఉంటే డ్రాప్ 16 volts అక్రాస్ 16 ohms ఉంటేనే కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ 1 ampere హైయర్ టు లోయర్ పొటెన్షియల్. ఆ 1 ampere ఇటు వెళ్తే నా 2/3 ఇటు ఉంటే రిమైనింగ్ కరెంట్ 1/3 ఇటు వెళ్ళింది. 1/3 amperes 4 volts ఉంటే 4 by 1/3 వేస్తే 12 ohms. We got it. Finished. Simple question. Okay. Right now 7:55. Okay. Now take this question. Take this question. Take this question. నాన్న ఒక్కళ్ళు నాకు రిప్లై అయ్యండమ్మా. యువర్ క్లాస్ 8:15 దాకా తీసుకోవచ్చా నేను? 8:15. కెన్ ఐ టేక్ ద క్లాస్ అప్ టు 8:15 నాన్న? అందరిని అడుగుతున్నాను. ఎస్ సార్, నో ఒకసారి రిప్లై ఇవ్వండి. 8:15. కెన్ ఐ టేక్ అప్ టు 8:15? ఓకే, ఆదిత్య చెప్పింది. ఆదిత్య, భవాని ఇప్పుడేనా? మిగతా వాళ్ళు నో అంటున్నారు. దాన్ని బట్టి ఐ కెన్ కంటిన్యూ. ఈ టాపిక్ బట్టి నా 4 ప్రాబ్లమ్స్ డిపెండ్ అవుతాయి. మనం మిగతా వాళ్ళు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వడమ్మా ఒకసారి. కెన్ ఐ టేక్ ఎస్ సార్, నో? 8:15 దాకే. సంధ్య, ఆదిత్య, భవాని రిప్లై చేయండి. మిగతా వాళ్ళు ఏమయ్యారు? ఓకే. ఓకే. ఎందుకంటే నేను అడుగుతుంది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. చెప్పబోయేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్. దాని గురించి. కెన్ ఐ కంటిన్యూ? 8:15 అప్ టు 8:15. అందరినీ అడుగుతున్నాను. 8:15 దాకా తీసుకోవచ్చా అని అడుగుతున్నాను. మీరే రెస్పాండ్ అయ్యారు నాకు. సార్ సాయి వంశీ ఇప్పుడు రెస్పాండ్ అయ్యాడు. ఓకే, రైట్. కంటిన్యూ. ఓకే, నన్ను ఈ ప్రాబ్లం బట్టి నేను 4 ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తున్నాను. ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం రాబోతుంది. 8:14కి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం చదవబోతున్నాను. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. దాన్ని బట్టి లేదంటే ఆపేస్తాను. ఓకే, రైట్. గో హెడ్. ఇక్కడ నోటీస్ చేయరమ్మా. ఇది ఒక నెట్వర్క్ ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే, దిస్ రెసిస్టర్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. ఈ ఇండక్టర్ వాల్యూ ఏమి ఇవ్వలేదు. కెపాసిటర్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు. దిస్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇవ్వలేదు. కరెంట్ సోర్స్ ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఈ బ్రాంచ్ కరెంట్ 2 amperes ఇచ్చారు. ఈ కరెంట్ సోర్స్ మ్యాగ్నెట్ ఇవ్వలేదు, కానీ ఈ బ్రాంచ్ కరెంట్ 3 amperes ఇచ్చారు. వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇవ్వలేదు, కానీ 4 amperes ఇచ్చారు. ఆస్కింగ్ అస్ టు డిటర్మైన్ కరెంట్ అయినా. డిటర్మైన్ కరెంట్ అయినా చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్. డిటర్మైన్ కరెంట్ అయి ఫాస్ట్. డిటర్మైన్ కరెంట్ అయి. ఒకవేళ ఆన్సర్ చేయాలి త్వరగా. డిటర్మైన్ కరెంట్ అయి.
Okay, sorry. Okay, let us see. Notice here, చూడండి. If I am trying to apply KCL here, KCL ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం, ట్రై చేస్తాం. ఇక్కడ నాకు ఈ కరెంట్ సోర్స్ మ్యాగ్నెట్ తెలియదు, కరెంట్ అక్రాస్ వోల్టేజ్ సోర్స్ తెలియదు, ఓన్లీ 3 ఆంపియర్స్ తెలుసు. దీన్ని బట్టి దీంట్లో కానీ చేయలేకపోతున్నాం. ఇఫ్ ఐ అప్లై KCL హియర్, ఓకే, KCL ఒకళ్ళు ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం అనుకుంటే ఈ 4 ఆంపియర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు, కానీ కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్ తెలీదు, ఓకే, కరెంట్ త్రూ వోల్టేజ్ సోర్స్ కూడా తెలియదు నాకు. ఓకే, సరే, ఇక్కడ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అప్లై KCL హియర్, ఓకే, కరెంట్ త్రూ రెసిస్టర్ తెలియదు, కరెంట్ త్రూ ఇండక్టర్ తెలియదు, అయితే నేను ఐ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేను. ఇంకా ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కరెంట్ రెసిస్టర్ తెలియదు, కరెంట్ కెపాసిటర్ తెలియదు, ఈ 1 ఆంపియర్ తెలుసు అంతే. ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ దిస్ కరెంట్, ఈ ఐ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతుంది. ఓకే, ఓకే, రైట్ ఆదిత్య, వెరీ గుడ్, సంధ్య, వెరీ గుడ్. అమ్మా ఇలా నేను చేస్తుంటే నాకు ఏమీ రావట్లేదు. ఓకే, సరే, నన్ను అందరు వినండి అమ్మా, నోటీస్ హియర్, ఇలా చేస్తే రావట్లేదు నాకు. ఓకే, ఓకే, నన్ను అందరు వినాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను KCL వేస్తే నాకు ఐ తెలియట్లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు దీంట్లో కరెంట్ తెలియదు, దీంట్లో కరెంట్ తెలియదు, కాబట్టి ఐఎమ్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ దట్ కరెంట్. సరే, నేను అందుకే ఏం చేస్తున్నాను, నోటీస్ హియర్, వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఈస్ లెట్ us థింక్ ఇన్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్. ఏం చేస్తానంటే లెట్ us assume this entire thing as a node అనుకున్నాను, అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింకింగ్. let us assume this entire thing as a node అనుకున్నాను. Okay, this entire thing as a node అనుకుంటే ఒక నోడ్ అనుకున్నాను, ఈ నెట్వర్క్ మొత్తాన్ని ఒక నోడ్ అనుకున్నాను. అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఓకే సమ్ బ్రాంచ్ హియర్, కరెంట్ ఐ, ఇది ఇంకో బ్రాంచ్ 1 ఆంపియర్ ఇలా ఫ్లో అయింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ అనదర్ బ్రాంచ్ 2 ఆంపియర్స్ flowing here. This is another branch here, 3 amperes flowing here. Okay, this is another branch here, 4 amperes flowing here, 4 ampere. Okay, right now this entire network node anukunte ila undi nana. Okay, let us try to apply KCL here. Let us try to apply KCL at this node. Okay, cheppandi nana, KCL ikkada apply cheste this current I entering minus I, this 1 ampere entering minus 1, 2 amperes entering minus 2, 3 amperes entering minus 3, 4 amperes entering minus 4 equals 0, or minus I minus 10 equal to 0. Therefore, what is the value of I, nana? I equal to minus 10 amperes is the right answer. Okay, minus 10 amperes is the right answer. Okay, very good, nana. Aditya, excellent answer. Amma, Sandhya, excellent answer. Very good. అమ్మ ఇక్కడ మనం చేసింది ఏంటంటే వీ కెన్ ఆల్సో ఎజ్యూమ్, ఒక కొత్త వర్డ్ నేర్చుకుంది ఏంటంటే దిస్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ ఆల్సో వీ కెన్ ఎజ్యూమ్ యాజ్ ఎ నోడ్ అని అనుకోవచ్చు. ఓకే, అలా చేసుకొని చేస్తే ఇలా వస్తుంది. క్లియర్? ఓకే, రైట్, 8 to 9. లెట్ us move on to next question. నా సింపుల్ క్వశ్చన్ అన్న, ఇలా ఇచ్చారు మాకు నెట్వర్క్ ఇచ్చారు, ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయో చెప్పట్లేదు నాన్న. దిస్ కరెంట్ 1 ఆంపియర్ అన్నారు, దిస్ కరెంట్ 2 ఆంపియర్స్, దిస్ కరెంట్ 3 ఆంపియర్స్. దే ఆస్కింగ్ us to determine current I. చెప్పేసాను, వాట్ ఈస్ డిటర్మైన్ కరెంట్ I? డిటర్మైన్ కరెంట్ I, డిటర్మైన్ కరెంట్ I, సింపుల్. అసలు ఏమి నెట్వర్క్ ఏమి ఇవ్వలేదు, లాన్ ఎలిమెంట్స్ ఏముంటాయి చెప్పలేదు, బ్రాంచెస్ ఇచ్చారు, కరెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చెప్పినారు, సింపుల్ ఆన్సర్ 8 to 3. రైట్, ఫాస్ట్ అమ్మా. డిటర్మైన్ కరెంట్ I, ఎలిమెంట్స్ ఏం తెలియదు మనకి, ఓకే, బ్రాంచెస్ ఇచ్చారు ఇలా, సింపుల్ అమ్మా, ఏముంది. వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ కూడా నాన్న వీ కెన్ అస్యూమ్ దిస్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ యాజ్ ఏ నోడ్ అనుకోండి. ఇక్కడ 1 ఆంపియర్. ఆదిత్య, వెరీ గుడ్. భవాని, ఎక్సలెంట్ తల్లి. ఆదిత్య, ఎక్సలెంట్. ఓకే, రైట్. ఇలా 2 ఆంపియర్స్, ఇది 3 ఆంపియర్స్, ఇది ఒక ఐ. ఓకే, దిస్ ఇస్ 3 ఆంపియర్స్, దిస్ ఇస్ 1 ఆంపియర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ 2 ఆంపియర్స్, దిస్ ఇస్ నెట్వర్క్ node అనుకుంటే అమ్మా. ఓకే, రైట్ now 4 branches connected. Okay, just apply KCL at that node అమ్మా. minus I minus 2, okay, entering minus I minus 3 equal to 0. Okay,
This is -6 minus I equal to 0 nana, I equal to -6 amperes is the right answer. I equal to -6 amperes is the right answer. ఓకే, ఎక్సలెంట్ అన్న, వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఇవ్వలేదు కానీ ఇలాగా మీరు దీన్ని కూడా ఒక నోడ్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. ఓకే నా అసలు ఇప్పుడు సింపుల్ క్వశ్చన్ అన్న, డిటర్మైన్ కరెంట్ అయినా ఇక్కడ చెప్పండి అమ్మా ఫాస్ట్. నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ ఏమి లేదు, డిటర్మైన్ కరెంట్ అయి నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు కానీ దిస్ ఇస్ 3 ఆంపియర్, దిస్ ఇస్ I. ఓకే, దే ఆస్కింగ్ us to determine current time. ఫినిష్ నా, వెరీ గుడ్ నాన్న. ఆదిత్య వెరీ గుడ్, సంధ్య వెరీ గుడ్, భవానీ వెరీ గుడ్. ఓకే నాన్న, ఇక్కడ కూడా చిన్న పాయింట్ అమ్మా, చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. ఓకే, ఇలా ఉంటే ఇది ఒక నోడ్ అనుకుంటే మీరు నెట్వర్క్ మొత్తాన్ని దిస్ కరెంట్ 3 ఆంపియర్స్, దిస్ కరెంట్ I. ఓకే, ఇది 3 ఆంపియర్స్, ఇది కరెంట్ I ఇలా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ మీరు కేసీఎల్ వేస్తే, కేసీఎల్ వేస్తే నోటీస్ హియర్ this current entering -3, this current leaving I equal to 0, therefore I equal to 3 amperes. మా ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ వెరీ గుడ్ సాయి వంశీ, వెరీ గుడ్ భవానీ, ఓకే సంధ్య, ఆదిత్య. ఇక్కడ నోటీస్ హియర్, ఇక్కడ అయిపోయిన ఆన్సర్ అయితే 3 ఆంపియర్స్, వెరీ గుడ్ అమ్మా, సింపుల్ 3 ఆంపియర్స్. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే నోటీస్ హియర్ అమ్మా, అసలు ఇది విచ్ టైప్ ఆఫ్ నోడ్, ఎలా ఉంది అసలు ఈ నోడ్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ నోడ్ చదివా. నోడ్ is a interconnection of branches అన్న, junction of branches. How many branches connected here? How many branches connected here? అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ నోడ్ ఇది, సింపుల్ నోడ్, ప్రిన్సిపల్ నోడ్? ఇట్స్ ఏ సింపుల్ నోడ్, వెరీ గుడ్ సంధ్య. ఓకే, సింపుల్ నోడ్ భవాని, వెరీ గుడ్. సింపుల్ నోడ్ లోనైనా మనకు ఒకటి తెలుసు, ఓన్లీ 2 బ్రాంచెస్ కనెక్టెడ్ హియర్. ఓకే, 2 బ్రాంచెస్ కనెక్ట్ అయినా. ఓకే, కానీ ఇంకోటి మనకు తెలిసింది ఏంటంటే సింపుల్ నోడ్ లో నోటీస్ హియర్ ఇది 3 ఆంపియర్స్ ఇలా ఉంటేనా, వాట్ ఇస్ కరెంట్ హియర్ ఆల్సో నానా, హౌ మచ్ కరెంట్ ఎంటర్స్ దట్ మచ్ కరెంట్ లీవ్స్. ఎసానా 3 ఆంపియర్స్ ఎంటర్ అయితేనా, లీవింగ్ కరెంట్ ఆల్సో ఎంత, 3 ఆంపియర్స్. వెరీ గుడ్. ఓకే, 3 ఆంపియర్స్ ఎంటర్ అయితేనా 3 ఆంపియర్స్, అందుకే 3 ఆంపియర్స్ ఇలా వచ్చింది, ఇది 3 ఆంపియర్స్ ఇలా వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, సిన్స్ నో అక్యుములేషన్ ఆఫ్ చార్జ్ ఎట్ దిస్ నోడ్, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ చార్జ్ బట్టి ఎంటరింగ్ చార్జ్ ఈక్వల్ లీవింగ్ చార్జ్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లీవింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఎంటరింగ్ కరెంట్ ఈక్వల్ టు లీవింగ్ కరెంట్. ఓకే, 3 ఆంపియర్స్, అందుకే సింపుల్ నోడ్ కాబట్టి ఎంత కరెంట్ వస్తే అంత. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే నాన్న, ఇప్పుడు నాన్న ఇట్స్ ఎ టెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఇప్పుడు ఇచ్చే ప్రాబ్లంతో మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అర్థమైనా లేదో చెప్పాలి. క్లియర్, ఈ ప్రాబ్లం చేస్తే అందరికి అర్థమైనట్లు. టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అన్న, క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఫర్ ద నెట్వర్క్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్, ఓకే, ఫర్ ద నెట్వర్క్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్, ఈ వోల్టేజ్ నాన్న ఇది VA అన్నారు, ఇది VB అయితే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ A అండ్ B, VA మైనస్ VB 6 volts ఇచ్చారు. దెన్ దే ఆస్కింగ్ us to determine the VC and VD అంటున్నారు. ఓకే, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ VC మైనస్ VD అడిగారు. దిస్ ఇస్ గివెన్ as R R ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ R, ఇక్కడ అన్ని R లే. ఇదో 10 volts ఇచ్చారు, ఇదో 5 volts ఇచ్చారు ఇలా. ఓకే, దే ఆస్కింగ్ us to determine the potential difference VC minus VD. దే గివెన్ VA minus VB. ఈ ప్రాబ్లం మీరు చేయగలిగితే అన్ని అర్థమైనట్లు. ఎవరైతే ఆన్సర్ సాల్వ్ చేస్తారో దే కెన్ సీ దెమ్సెల్వ్స్ బిలో 500 ర్యాంక్. మీరు నెక్స్ట్ రాసే గేట్ ఎగ్జామ్ లో 500 బిలో ర్యాంక్ వచ్చేస్తుంది. అయితే ఆన్సర్ చెప్పండి. దే గివెన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ VA మైనస్ VB ఇచ్చారు, 6 volts ఇచ్చారు. దే ఆస్కింగ్ VC మైనస్ VD అడిగారు. ఓకే, ఎంత? 8 అయింది. లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఫర్ ద డే. సంధ్య -15 volts ఇచ్చారు కదా, రాంగ్ ఆన్సర్ తల్లి. ఓకే, -20 volts మార్చారు, రాంగ్ ఆన్సర్ తల్లి. ఓకే, ఇంకా -15 volts, -20 volts, రాంగ్ ఆన్సర్స్.
ఫాస్ట్ అనా అందరూ ఆల్ ఇంకా వంశీ సాయి వంశీ ఉన్నావా? భవానీ ఉన్నావా? ఆదిత్య ఏం చెప్పట్లేదు ఆన్సర్స్. నవీన్, చరణ్, సురేంద్ర, శ్వేత ఆన్సర్స్ ఏం చెప్పట్లేదు మీరు. భవానీ ఓకే నాన్న -32 volts. ఓకే భవానీ 24 volts. ఓకే నాన్న లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఫర్ ద డే అమ్మా వినండి. వినండి నోటీస్ ఇయర్ అందరు నోటీస్ ఇయర్. ఈ ప్రాబ్లం అమ్మా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చే ప్రాబ్లం వినండి. ఓకే రైట్ నాన్న ఇది ఇలా గీసాను. ఓకే వాట్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దే గివెన్ నాన్న ఇక్కడ. వాట్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దే గివెన్ 6 volts అక్రాస్ VA - VB అన్నారు 6 volts. ఓకే 6 volts ఇక్కడ VA - VB అన్నారు కాబట్టి 6 volts ఇలా ఇచ్చారు. 6 volts అక్రాస్ 2 ohm రెసిస్టర్ కాబట్టి కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఎంత నాన్న దెన్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఎంత ఓమ్స్ లా 3 ampere. Okay? 3 amperes is the current that is flowing here. Okay, 3 amperes is the current that is flowing. Okay, అందరు వినండి this year అందరు వినాలి. ఇక్కడ నోటీస్ here అందరు. What I am trying to do is, let us assume this part of network is node. Let us assume this part of the network is okay. Let us assume this part of the network is okay. అది నోడ్ అనుకుంటున్నాను. ఇలా నోడ్ అనుకుంటున్నాను. నోడ్ ఓకే. ఈ నోడ్కి చూస్తేనా ఇది ఒక బ్రాంచ్ కనెక్ట్ అయి ఉంది, ఇది ఇంకో బ్రాంచ్ ఇలా కనెక్ట్ అయింది. 2 branches connected like this. 2 branches connected like this. ఓకే సంధ్య మళ్ళీ ఆన్సర్ మార్చా 3. ఓకే సంధ్య నువ్వు చెప్పిన వాటిలో ఒకటి రైట్ ఆన్సర్ ఇంతకుముందు చెప్పిన వాటిలో దానికి మళ్ళీ ఆన్సర్ మార్చావు. 2 branches ఇలా కనెక్ట్ అయినాయి. ఓకే వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ బ్రాంచ్ ఇలా 3 amperes ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే 3 amperes. ఇప్పుడు ఈ నోడ్ అనేది సింపుల్ నోడా ప్రిన్సిపల్ నోడా నాకు ఒకసారి టైప్ చేయండి అమ్మా. సింపుల్ నోడా ప్రిన్సిపల్ నోడా? ఒకసారి టైప్ చేయండి అమ్మా ఫాస్ట్గా. సింపుల్ నోడా ప్రిన్సిపల్ నోడా అడుగుతున్నా. 2 branches కనెక్ట్ అయినాయి. ఎవరు టైప్ చేయట్లేదు ఇంకా. ఓకే ఓకే అదే ఓకే ఇది చెప్పమ్మా. ఈ నోడ్ సింపుల్ నోడా ప్రిన్సిపల్ నోడా? ఆదిత్య వెరీ గుడ్. ఓకే తల్లి ఓకే సంధ్య లీవ్ ఇట్ ఓకే రైట్. సింపుల్ నోడ్ సింపుల్ నోడ్ కాబట్టి 3 amperes ఎంటర్ అయితే ఎంత కరెంట్ లీవ్ అయింది ఇక్కడ కూడా? 3 amperes లీవ్ అయింది. ఓకే 3 amperes. ఓకే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న, ఇది 3 amperes ఎంటర్ అయితే 3 amperes లీవ్ అవ్వింది. ఎస్సా నోవా? నాకు ఒకసారి చెప్పండి అమ్మ. ఎస్ అయితే అందరు ఎస్ అని టైప్ చేయండి అక్కడ. ఓకే సంధ్య వెరీ గుడ్ తల్లి. ఓకే సంధ్య వెరీ గుడ్. ఇక్కడ 3 amperes ఎంటర్ అయితే ఇక్కడ 3 amperes ఎస్సా నోవా? ఒకసారి మీరంతా అర్థమైతే ఎస్సా? ఓకే సంధ్య ఓకే ఎస్ అని రాసేది. మిగతా వాళ్ళు భవానీ ఓకే ఎస్. ఓకే నానా నేను అడుగుతుంది అదే ఆదిత్య ఓకే. ఇక్కడ 3 amperes ఎంటర్ అయితే నానా ఇది కూడా 3 amperes. ఓకే ఓకే నాన్న వినండి అమ్మా. నోటీస్ ఇయర్. ఓకే అయిపోయింది ఇంకేం లేదమ్మా సింపుల్. ఓకే అమ్మా నాన్న నోటీస్ ఇయర్. ఇక్కడ 3 amperes కదా. ఓకే రైట్ నాన్న ఇక్కడ ఇఫ్ సియర్ దే ఆస్కింగ్ us to determine VC minus VD అడిగాను. VC minus VD ఇక్కడ యాక్చువల్గా 4 ohms 5 amperes కరెంట్స్ బోత్ ఆర్ ప్యారలల్లో ఉన్నాయి. ఓకే అంటే నేను వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ ఎలిమెంట్. మనం వోల్టేజ్ అక్రాస్ 4 ohms క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసినట్లు.
Voltage across 4 ohms, when we can calculate, if you know the current తెలిస్తే we can determine the voltage across the 4 ohms. తెలిస్తే we can determine the voltage across the 4. Finished. అమ్మ ఇప్పుడు కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాను. నోటీస్ హియర్. దిస్ ఈస్ అ 5 amperes కరెంట్ సోర్స్ 5. ఓకే. ఇక్కడ లెట్ us అప్లై KCL. అమ్మ ఇక్కడేమో 3 amperes వచ్చింది, ఇది 5 amperes కదా. అప్పుడు ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత? ఈ కరెంట్ ప్లస్ ఈ కరెంట్ నథింగ్ బట్ ఆ కరెంట్. సార్ ఓకే. ఇది 4 ohms ఇచ్చారు. ఈ కరెంట్ ఏమో 5 amperes, ఈ కరెంట్ ఏమో 3 amperes. ఓకే. దిస్ కరెంట్ ఇది 5 amperes, ఇది 3 amperes అయితేనా దిస్ కరెంట్ నథింగ్ బట్ ఈ కరెంట్ ప్లస్ ఈ కరెంట్. KCL అప్లై చేసే ఇక్కడ KCL అప్లై చేయండి. ఓకే. ఇది 3 amperes, ఇది 5 amperes కదా. దెన్ దిస్ కరెంట్ నథింగ్ బట్ 8 amperes. 8 amperes across a 4 ohm resistor. ఓకే. 8 amperes across a 4 ohm resistor. ఇక్కడ కరెంట్ ఎంట్రింగ్ పాజిటివ్, లీవింగ్ నెగిటివ్ కాబట్టి 8 into 4 ఎంత అనేది 32 volts. ఓకే. 8 into 4 32 volts. కరెంట్ ఎంట్రింగ్ పాజిటివ్, లీవింగ్ నెగిటివ్. ఇప్పుడు ఏం అడిగారు నాన్న, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఎలా వచ్చిందంటే ఈ రెండు బ్రాంచెస్ ప్యారల్ లో ఉన్నాయి. అవునా? వోల్టేజ్ అక్రాస్ దీస్ బ్రాంచెస్ 32 volts వచ్చింది. ఇటు సైడ్ ప్లస్, ఇటు సైడ్ మైనస్ వచ్చింది. ఓకే. అంటే VCకి VDకి వోల్టేజ్ VD మైనస్ VC అడిగితే 32 volts, ఇటు సైడ్ ప్లస్, ఇటు సైడ్ మైనస్. ఓకే. VD హయ్యర్ పొటెన్షియల్ వచ్చింది, VC ఓకే 32 volts ఇలా వచ్చింది. కానీ క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటి? VC మైనస్ VD అడిగారు. నేను ఇది ఎలా రాశానంటే VD సైడ్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ ప్లస్ ఇటు ఉంది, ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్, VD మైనస్ VC 32 volts వచ్చింది మనకి. అప్పుడు VC మైనస్ VD అడిగితే ఎంతనా ఆన్సర్? మైనస్ 32 volts is the right answer. Okay. Minus 32 volts is the right answer. Right. Clear everyone? ఇంకొద్దిగా కేసీల మీద ఇంకొక 3 ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తాను, చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్. రేపు మార్నింగ్ చూద్దాం 6:15కి. ఓకే. షార్ప్ 6:15కి ఐ విల్ స్టార్ట్ మార్నింగ్ క్లాస్. ఓకే. ఓకే Nana, hope you have enjoyed the class. Okay, learn something today new. Okay Nana, see you all. Bye. Okay. Bye everyone. Good night. Clear everyone? Okay. Okay. Good night all. See you tomorrow morning sharp at 6:15 Nana. Okay. Thank you all. Bye. Good night Aman. God bless you all. Okay. Bhavani, thank you. Sandhya, thank you. Okay. Aditya, thank you sir. Good night. Good night Nana. Aditya. Okay. Now tomorrow morning we'll start 6:15. Okay. Good night everyone. I'm stopping the class right now. Okay. Surendra. Okay. Okay. Okay all. Bye. Stopping. Okay. Tomorrow morning we'll do some other problems and I'll start the KBL. Okay. Thank you all.